Submitted. Vanakkam, Vandanam, Namaste and Namoshkar. A very good evening to one and all. It's a great honor and pleasure to be a part of the symbolic pride of TNV's annual Cultural Fest 2024, and it's me, Porkodi. It's me, Sumati, going to lead today's grand event. And we are well pleased to be the member of this iconic institution that stands tall and proud in the field of education after completing 14 years of excellence. On behalf of management, principal, staff and students of TNV, we extend a warm welcome to our distinguished chief guest, former Judge of High Court of Madras and judicial member of National Green Tribunal of Southern Zone, Justice Dr. P. Jyotimani sir. The presiding person of the day, Secretary of Chennai Thiruthangal Nadar Vidhyalaya Fund, Thiru D. Subbaya sir. Our guest of honor, legal advisor and advocate of Madras High Court, Thiru A. Arumuga Nainar sir. Our respectful board members and dear parents, on the commemorative occasion of our TNV's annual Cultural Fest 2024. TNV is marching towards an extra mile with a smile in the momentous task of molding minds. This temple of real knowledge is a name with a mission to nurture each child to make a compassionate and a discerning individuals through a holistic and quality education. As we stand at the threshold of this gathering, it is time to unfold our horizons and rejoice in the simple pleasure that life has bestowed with. தென் பொதிகை பிறந்த மொழி, முச்சங்கம் வளர்த்த மொழி, தேனினும் இனிய மொழி, தெவிட்டாத செம்மொழியாம் நம் தமிழ் மொழியை வாழ்த்தி வருகிறார்கள் நமது மாணவிகள். Over to the school choir for Tamil Thai Varthu. I request everyone to stand for Tamil Thai Varthu. I request everyone to be seated. Thank you, heavenly Ariels, for letting the goodness pack with your angelic voices.
An open door is a welcome that makes a stranger into a friend. A smile is a welcome sight that invites people in. A genuine smile of welcome can take a good day into an extraordinary one. A small cheer and a great welcome makes a merry feast. To give a red carpet welcome to all, let me invite our all-time sincere and dedicated academic coordinator of a high school, Mrs. L. Shyamala ma'am, to spray the sweet aroma of happiness through the words of welcome. A warm good evening for everyone present here. Your word of welcome brings a smile on the face of the giver and the receiver. Today I feel very privileged to stand here in front of you all to express my hearty welcome. I find it my pleasure to address you people with the words of welcome to this prestigious occasion of our school annual cultural fest 2024. Taking our evening further to begin with our annual cultural fest, I, Mrs. Shamla, High School ACO, on behalf of everyone, I feel gratified to open this event and stand here to welcome you all. First, I wish to highlight just of our today's chief guest achievements. He completed his BSc Zoology, BL, ML, and PhD in Criminology under University of Madras. He stood first in University of Madras and received the following gold medals. R.V. Raghavan Gold Medal for BGL in 1974, YMIA Dr. Subramani Iyer Medal for BDL in 1974, Lakshmi Narasu Reddy Gold Medal, Chief Justice Veerasamy Gold Medal in Law in 1979, Indian Society of Criminology Kumarappa Rockless Award for the year 2014. He did a lot of practice. Here a few of that is an advocate in Bar Council of Tamil Nadu, an advocate in High Court, standing counsel for University of Madras and for Food Corporation of India. He had elevated as a judge of the High Court of Madras in the year 2005. He also appointed as a chairperson in the Regional Monitoring Committee by National Green Tribunal. Then he appointed as a chairman in High Level Special Committee, Madurai Granite. He also delivered many important cases in the High Court and also in National Green Tribunal. There is a proverb in English that the fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Like this proverb, our today's chief guest achievements are much higher Mount Everest. The person who holds all this pride is none other than our chief guest, Justice Dr. P. Jodhimani, former judge in High Court of Madras and judicial member of National Green Tribunal, Southern Zone, Chennai. I am so grateful to welcome you, sir. A hearty welcome, sir. We are fortunate to have you with us in this evening as a chief guest. It's my turn to extend a gracious and inclusive welcome to presenting person of this event, Secretary of Chennai Wall Thiruthangal Hindu Nadar Uravin Murai Dharma Fund, Thiru D. Subaya sir, present himself as a living example for the whole of future generation. My delightful welcome, sir. Now I highlight a few achievements of our guest of honor. He is an excellent essayist and a poet. He has been selected as University Poet. His short clip stories and few poems appeared in periodicals and newspapers. In 1980, he entered the Tamil Nadu government service. Later, he rose to the rank of Additional Inspector General of Registration. He also appeared in many TV channels to enlighten the legal matters. All this proud is carried by our guest of honor, Thiru A.R. Muganainar, MA.BL Legal Advisor and Advocate of Madras High Court. With a thankful heart, I welcome you, sir.
I am honored to welcome our all board members and committee persons on this event who has led a sampling for its growth as a teen now. Welcome, sirs. I express my cordial welcome to our correspondent, Mr. S.K.A. Savarimalian sir, for his encouragement and unconditional support. Welcome you, sir. I extend my hearty welcome to our revered principal, Mr. C. Seduraman sir, to be a brave and progressive intellectual with a great ideology and vision for the future. Welcome you, sir. I welcome our Vice Principal, Mrs. D. Geeta ma'am. It's your sense of commitment which creates an apt platform for us to grow high. Welcome you, ma'am. I take this opportunity to honor and welcome our ACOs, HODs, and all. I'm very honored to welcome our Principal of Thiruthangal Nadar College, Mrs. V. Devi ma'am. Welcome, ma'am. I take this opportunity to honor and welcome our ACOs and HODs and all my dear colleagues. Undoubtedly, your sense of commitment, sacrificial service, immense patience, responsibility play a key role in our growth. It's also a great glory to welcome all our cooperative and ambitious parents on this evening. Children are the world's most valuable resource, and it's the best hope for the future. Finally, I welcome all our lovable children. Hope you all have a great time today. Once again, welcome you all for this annual cultural fest. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, ma'am. We are very much pleased by your sweet words of welcome. As rightly said by Gerald Manley Hopkins, I do not think I have seen anything more beautiful than the flowers I have been looking at. I know the beauty of a lot by it. Well, nothing much left to say. Let us begin with a floral welcome of our chief guest. We are extremely delighted to have our today's chief guest, Justice Dr. P. Jyotimani sir. May I now request our principal sir to honor our today's chief guest with a bouquet. Please, sir. Audience, give a big round of applause and welcome our chief guest. Thank you so much, sir. May I now request the Secretary of Chennai Thiruthangal Hindu Nadar Uravin Murai Dharmafan, Thiru D. Subaya sir, to honor him with the shawl. Thank you so much, sir. May I now request Secretary of Thiruthangal Nadar Vidhyalaya, Thiru S.K. Savarimalayan sir, to present him a memento as a token of love. Thank you so much, sir. It's time to honor our today's guest of honor, legal advisor and advocate of Madras High Court, Thiru A. Aramuga Nainar, sir. May I now request our principal, sir, to present a bouquet to him. Please, sir. Audience, please keep clapping and make the program more special. Thank you so much, sir. May I now request Assistant Secretary of Chennai Thiruthangal Hindu Nadar Uravin Murai Dharmafan, Thiru Raja sir, to honor him with the shawl. Thank you so much, sir.
May I now request our secretary, sir, to honor him with a memento. Please, sir. You're going to continue. You're going to continue. Thank you so much, sir. This is the time to honor our presiding person of the day, Secretary of Chennai வாழ் Thiruthangal Hindu Nadar Vidhyalaya Dharma Fund, Thiru D. Subbiah, sir. May I now request Treasurer of Thiruthangal Nadar Vidhyalaya, Thiru Bhaskar, sir, to adorn him with the shawl. Thank you so much, sir. It's a pleasure to have a smart and dedicated principal. It's a pleasure to have a smart and dedicated principal of Thiruthangal Nadar College, Mrs. V. Devi ma'am, and I request our secretary, sir, to honor ma'am with a shawl. Please, sir. Thank you so much, sirs. I request all the dignitaries to be seated. Maybe there is a road ahead of it. Maybe there is a new world down the road. Walking forth is the only way. A heart filled with aspirations is all that we knew. Since the very existence of the school, and that's what gave us the ambition of marching forward till excellence is achieved in all our endeavors. So, it's time for our annual report, which is comprised of the achievements of this academic year. The time has gone by, and at the same time, set the path for greater accomplishments in the years to come. To deliver that annual report, let me welcome A dedicated person who is worth the 100. a sincere person who inspires to the best version of himself. A role model who leads us by example. A person whose voice becomes powerful and makes everything in TNV victorious. It's none other than a superior commander, our beloved principal, Mr. G. Seduraman, sir. We would like to welcome him to highlight the accomplishments of TNV of this academic year. Audience, shall we welcome him with a big round of applause? Please, sir. Very good evening, one and all. Happy evening. And it is my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Your presence makes us very happy. On behalf of TNB, I feel truly honored to welcome you on the occasion of our 12th Annual Cultural Fest 2024. I feel honored to extend my heartfelt welcome to our Chief Justice, to our Chief Guest Justice, Dr. P. Jodhimani, on this evening, and our guest of honor, Legal Advisor A. Arumugan Ainar, to this wonderful occasion. I would like to welcome all our board members from Urain Murai, from Thiruthangal Nadar College, Medical Foundation, Academy, at the end, my home, Thiruthangal Nadar Vidhyalaya. I would like to welcome my school president, vice president, and my lovable secretary and correspondent, assistant secretary, and treasurer, and other board members as well. I take this opportunity to welcome you all for this special occasion of our annual day celebration and prize distribution ceremony. Our school is progressing in leaps and bounds towards its mission to meet global challenges with value-oriented
and liberation of mind. The annual report showcases the achievements and glories of our school. Each year, we hold this function to showcase our achievements and distribute prizes for the children who have achieved in their different academic and non-academic performances. This year, 2024-25, started in the great fervor and spirit on 5th of April for UKG to 12th standard classes, and for LKG, we started classes on 8th April, and for 11th, it was on 10th June. On beginning the classes, all the children have settled well, and academic and non-academic activities have started. First of all, I would like to highlight the performances of my 23-24 batch, class 10 and class 12 children in their CBSE board examinations. From class 12, 127 students appeared for their board examination. In that, all the children have passed. We got 100% results consecutively for the year 23-24 also. In that, Miss Sandhya D of science stream got 491 out of 500 and stood first in the school. Same way, Miss Kaveshri KK got 481 out of 500 from commerce stream. In class 12, 152 students took part in the examination. All the children cleared 10th standard with excellent results. Miss Rakshika D got 487 out of 500. This score is very high. When you see the 12th standard score, it is in par with Central Chennai schools and first time in our school. This will improve in the years to come. And this year, lot of activities was done by our children. In that, I will note some of the activities alone here. If I read the entire document, annual day will close by 9 o'clock only. So, certain important items alone I will highlight for your reference. So, during the year, K-12 school level Youth Ideathon 2023 was done by our children, and they submitted a project called Azadi Freedom from Heavy School Bag. It was done by Vinay Pradhin, Ritesh, Jai Balaji, Mayarasu and Nitish Kumar. These children submitted their project, and their project was one among 1.5 lakh projects across India. Among 1.5 lakhs projects, our children got second, and they become finally top 3. So they got prize for India's top 3rd position because of some voting issues. Otherwise, we were the number 1 in the beginning. Therefore, our children, these children, published our school, took our school to national level, so India level. So at this juncture, I would like to thank all the children and their parents for their cooperation and making our school pride and taking our school to national level, India level. Then some of the same children have done another project called Plant Protector. Master Vinay Pradhin and Jai Balaji had done this project, and they successfully submitted the project, and they have participated in the program, and they got an award called Young Innovation, Young Innovators. Jai Balaji and Vinay Pradhin, congratulations to you, and congratulations to your family as well. Like that, our children have done a lot of
activities in the school, projects also. And one more important activity, many of you know that it is called AQAD, a question a day. It is conducted by CBSE across nations worldwide. In that, many of our children are actively participating on a daily basis from class 3 to 10. And many children got awards for best explanation. They got best explanation award. Also, they got best leadership award. Once again, I would like to thank all the parents for making this happen. It is all because of you. You make children to participate in these activities and you bring fame and name to us, to all of us. Then, one more important facility has been done in the school. Many of you might be knowing that we have updated our English lab. Previously, we had a lab with one-way communication. Now, we bought 41 computer systems for English lab with a new interactive software through which child can listen the videos, listen the speeches of eminent personalities in English, and also child can speak, record, and check the mistakes done by the child. So such an interactive lab is done in this area in our school. First time. And I thank our management for providing this version of English lab to our children. Thank you, management. Thank you. Especially the credit goes to our secretary who has done it immediately as and when requested for it. Thank you, sir. Then one more important activity what we are doing is reading day in the classrooms. Students of all the classes are assigned regular sessions in the library and also in the classroom to read the text and the journals and books and papers in library as well. Our school is conducting regular storytelling activities for 3rd to 5th standard children to spread awareness among them, the importance of reading and promote the culture of reading among them for their life. In sports, a regular practice is done in kabaddi, chess, volleyball, kho-kho, basketball, and athletics. As you all know that a new team of scout is done and also NCC is going on. Therefore, I request all the parents to follow their children, follow the guidelines given by the teachers and groom them along with the teachers for a better future. Toward the end, I thank my supportive management whose continuous support to our ideology of education has enabled the school to come to this level. Teachers and the entire staff members also deserve applause for their tireless efforts in implementing the roadmap of imparting quality education in North Chennai. On behalf of my teachers and my staff, I now take this opportunity to commit ourselves to do our best all times, honorably serve the institution and every stakeholder. Thank you for the opportunity. Good evening. Enjoy the culturals at the next level. Have a good day. Thank you. Thank you so much, sir. We feel really privileged to have your supervision and backing with us at all possible times. Without you, all this would have not been possible. Once again, thank you so much, sir. The admiration of genius makes one aspire for excellence in life that creates the harvest so abundant. Example moves the world more than doctrine. We take immense pleasure to recognize the valued presence
of our valiant guest of the day, Justice Dr. P. Jyothimani sir. He is an ideal thinker, Fair-minded in evaluation, honest in facing personal biases, prudent in making judgments, diligent in seeking relevant information. and persistent in seeking the result. We humbly request our chief guest to felicitate the gathering. Please, sir. அன்பிற்குரிய திருத்தங்கல் நாடார் வித்யாலயனுடைய முதல்வர் அவர்களே, திருத்தங்கல் நாடார் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களே, என்னுடைய அன்பு சகோதரர் திரு ஆறுமுகநாயனார் அவர்களே, திருத்தங்கல் நாடார் உறவின் முறையினுடைய தர்ம ஃபண்டினுடைய தலைவர் செக்ரட்டரி திருமிகு சுப்பையா அவர்களே, இந்த தர்ம ஃபண்டினுடைய பெருமைமிகு உறுப்பினர் பெருமக்களே, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், அன்பு குழந்தைகளே, அவருடைய பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழா இன்றைய தினம் மிகவும் சிறப்புமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதில் கலந்து கொள்வதிலே நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அன்பு மாணவ செல்வங்களே, இதை போன்ற தருணங்களில் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்வது எங்களுடைய கடமையாகும். அதே சமயத்தில் உங்களுடைய கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நிறைய நேரங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. நீங்கள் எல்லாம் திரும்பவும் வீட்டுக்கு சென்று தூங்கி எழுந்து நாளைக்கு பள்ளிக்கு வர வேண்டும். ஆகவே நான் சுருக்கமாக என்னுடைய பேச்சினை முடித்துக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். அன்பு மாணவர்களே, நீங்கள் எல்லாம் படித்திருப்பீர்கள். டார்வின் என்று ஒருத்தரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? டார்வின் யாருக்காவது தெரியுமா? டார்வின் என்ற பெயர். பயாலஜி யாரும் படிக்கலையா? உங்கள் ஸ்கூலில் பயாலஜி இல்லையா? ஜுவாலஜி இல்லையா? பாட்டனி இல்லையா? இருக்கா? அப்போ ஏன் டார்வின் தெரியல உங்களுக்கு? டார்வின் ஒரு தியரியை கண்டுபிடிச்சார் தெரியுமா உங்களுக்கு? நேச்சுரல் லைஃப் தியரி என்ற ஒரு தியரி. லமார்க்கு தெரியுமா? லமார்க்குன்னு ஒரு பயாலஜிஸ்ட். தெரியாது. அக்வயர்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆர் இன்ஹெரிட்டட் என்று சொல்லுவார். பயாலஜியில் இவங்க 2 பேர், டார்வினும் லமார்க்கும். ஹெக்கல் என்று ஒருத்தர் இருக்கிறார். டார்வின், ஹெக்கல், லமார்க், இந்த 3 பேரும் தான் பயாலஜியினுடைய ஃபவுண்டர்ஸ். அதில் டார்வின் சொல்லுவார், இன் தி ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தி ஃபிட்டஸ்ட் சர்வைவ்ஸ். வாழ்க்கை என்பதே ஒரு போராட்டம். நீங்கள் விலங்குகளாக இருந்தாலும் மனிதர்களாக இருந்தாலும் பிறப்பு என்பதும் வாழ்வு என்பதும் ஒரு போராட்டம். அந்த போராட்டத்தில் வெற்றி பெறுபவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். இது ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட். தகுதியான மனிதர்கள் வாழ்வார்கள், தகுதியில்லாத மனிதர்களும் தகுதியில்லாத விலங்குகளும் அழிவார்கள். விலங்கினங்களில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான விலங்கினங்கள் அழிந்து ஒழிந்து விட்டன. இன்றைய தினம் அஸ்ஸாம் நீங்கள் போய் பார்க்கணும், குவஹாத்தியில் போய் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள், ஹிப்போபொட்டமஸ் என்று சொல்லுவோமே, அந்த ஹிப்போபொட்டமஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த விலங்கிலே ஒரு வகை அனிமல், அதெல்லாம் இப்போ இல்லை, காணவில்லை. அதற்கு காரணம் டார்வின் சொன்ன தியரி. அவைகளால் இந்த மாறுகின்ற சமுதாயத்தில் வாழ முடியவில்லை.
இந்த போட்டி போடுகின்ற சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற மனிதர்களும் வாழ்கின்ற மிருகங்களும் தான் ஜெயிக்கிறார்கள். இந்த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் சொல்லுவார்கள். அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான நியதி. அதுதான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் போராட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். எல்லாமே போராட்டம் தான். பிறப்பிலிருந்து போராட்டம். தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்பொழுது 9 மாதம் மூச்சு விட முடியாமல் போராட்டம். தாயினுடைய உடலை எல்லாம் எடுத்து எடுத்து அவளுடைய ரத்தத்தை எல்லாம் உறிஞ்சி உறிஞ்சி போராட்டம் பண்ணிய காலம் அந்த காலம். பிறந்த பிறகு இந்த பாலுக்காக போராட்டம், உணவுக்காக போராட்டம், கல்விக்காக போராட்டம், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக போராட்டம், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தாலும் கூட காலேஜில் சீட்டு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக போராட்டம், காலேஜில் சீட்டு கிடைத்தாலும் நல்ல ஆசிரியர்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற போராட்டம், நல்ல ஆசிரியர்கள் கிடைத்தாலும் வெற்றி பெற்றாலும் கூட வேலை கிடைப்பதில் போராட்டம், வேலை கிடைத்த பிறகு நல்ல மனைவி கிடைப்பதில் போராட்டம், நல்ல மனைவி கிடைத்தாலும் வாழ்க்கையே போராட்டம், மக்களே போராட்டம், சாகும் வரை போராட்டம். அதுதான் வாழ்க்கை. இந்த போராட்டத்தில் வெற்றி பெறுபவன் நீண்ட நாள் வாழ்கிறான். அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவம். எனக்கு 74 வயசு. இன்னைக்கு 74 வயசு. 74 ஆண்டுகள், 3/4 நூற்றாண்டு போராட்டம் போராட்டம் போராட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தான். ஆகவே அது எல்லாருக்கும் இது பொருந்தும். அந்த போராட்டத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய முக்கியமான கருவி என்ன சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கல்வி. போராட்டத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் கல்விதான் சாதனம். அதை காந்தி சொன்னார், காமராஜர் சொன்னார், அதற்கு பிறகு வந்த தலைவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் கல்விதான் வேண்டும் என்று. இன்றளவுக்கும் எல்லோரும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆகவே எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்த கல்வியின் மூலம் தான் இந்த வாழ்க்கையினுடைய போராட்டத்தை சமாளிக்க முடியும். அந்த அளவிலே கல்விக்காக நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். கல்விக்காக நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நிறுவனம் இருக்கிறதே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பள்ளி. மிகச்சிறந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். போராட்டத்தின் முதல் வெற்றி அதுதான். வெற்றி ஒன்று மேலே மேலே வந்துட்டே இருக்கும். சின்ன சின்ன வெற்றியாக இருந்தால் கூட பின்னால் நீங்கள் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் படித்த பள்ளியை நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் நினைத்து பார்ப்பீர்கள் உங்களுடைய பிரின்சிபல் எவ்வளவு அமைதியாக இருந்தார், எவ்வளவு உங்களுக்கு உதவிகள் செய்தார், அவர் மூலமாக எவ்வளவு நீங்கள் மேலே வந்தீர்கள் என்று 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் எண்ணி பார்ப்பீர்கள். அந்த போராட்டத்தின் முதல் வெற்றி இந்த பள்ளியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தது தான். அன்பு மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் பள்ளியை தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டும் போதாது. அப்துல் கலாம் சொல்லுவார், கனவு காணுங்கள். என்ன கனவு? கனவு கண்டுவிட்டே நீங்கள் படிக்காமல் இருந்தால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியுமா? பள்ளி, நல்ல பள்ளி கிடைத்து விட்டது, நல்ல பிரின்சிபல் கிடைத்து விட்டார், நல்ல ஆசிரியர் பெருமக்கள் கிடைத்து விட்டார்கள். படிக்காமல் தூங்கிக் கொண்டே கனவு கண்டிருந்தால் நீங்கள் முன்னேற முடியுமா? இவ்வளவெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அடிப்படையிலே நீங்கள் தான் படிக்க வேண்டும். பால் இஸ் இன் யுவர் கோர்ட்ஸ். நீங்கள் படித்தால் தான் முன்னே வர முடியுமே தவிர எவ்வளவு பெரிய ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவு சிறந்த பள்ளியாக இருந்தாலும் நீங்கள் படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் முன்னேற முடியாது. அப்துல் கலாம் சொன்ன கனவு தூங்கிக் கொண்டு காண்ப கனவு அல்ல. வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்காக படித்து 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 நீங்கள் மேலே கனவு காண வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த கனவு காணுகின்ற பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய செயலை திறமையாக செய்ய வேண்டும். பள்ளியில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்களை சிதற விடாமல் உங்கள் பாடத்தில் மட்டுமே உங்களுடைய அருகதையும் அக்கறையும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்போ நீங்கள் இருந்தால்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும். அது என்ன? நீங்கள் பள்ளியில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் தி கிளாஸ் ரூம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பள்ளியில் இருக்கலாம், ஸ்கூலுக்கு மட்டம் போட்டுடலாம், அல்லது வாத்தியார்களை கேள்வி பண்ணலாம், கிண்டல் பண்ணலாம், அப்புறம் இதில் மீடியாவில் படிச்சுக்கலாம், இமெயிலில் பார்த்து படிச்சுக்கலான்னு இல்லை. பள்ளி என்று சொன்னால் பள்ளியில் நீங்கள் வகுப்பறையில் நல்ல முறையில் ஆசிரியர்கள் சொல்வதை சிறந்த முறையில் கேட்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் நடத்துகிற அந்த பாடங்களை நீங்கள் சிறந்த முறையில் கேட்டீர்களா சொன்னால் 60% நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்கள் என்று அர்த்தம். கிளாஸில் தூங்கிட்டு இருந்துட்டு வாத்தியார் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கல, நான் படிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணிடுவேன்னு நினைச்சீங்கன்னா வாழ்க்கையில் பாஸ் பண்ண முடியாது.
ஆகவே அன்பு குழந்தைகளை உங்களை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன், நீங்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிற பாடத்தை நல்லபடியாக கேட்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் ஆசிரியர்களும் நல்லபடியாக பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ரெண்டும் ரெசிப்ரோக்கல். ரெண்டும் ஆசிரியர்கள் கிளாஸ் ரூம்ல கடதெல்லாம் சொன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. ஆசிரியர்கள் பாடத்தை ஒழுங்காக நடத்த வேண்டும், மாணவர்கள் பாடங்களை ஒழுங்காக கேட்க வேண்டும். இரண்டு பேரும் ஒன்றாக இருந்தால்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும். ஆகவே ஆசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், வாழ்க்கையில் முதல் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள். இரண்டாவது வெற்றி என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் சிறந்த முறையிலே ஆசிரியர் நடத்த பாடங்களை கேட்க வேண்டும். நான்லாம் அப்படி தான் கேட்டோம். நாங்களாம் படித்ததில்லை. படிச்செல்லாம் நாங்கள் பாஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின 13 கோல்டு மெடல் வாங்கி வச்சிருக்கேன், யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட். அதெல்லாம் இருக்கு. ஆசிரியர்கள் சொன்னதை கேட்டதால் தான். என்னுடைய ஆசிரியர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய மகான்கள். பின்னால் சொல்றேன், நான் 5 நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். என்னுடைய ஆசிரியர்கள்லாம் மிகப்பெரிய மகான்கள். அவர்கள்லாம் உலகத்திலே பெரிய பெரிய ஆசிரியர்கள். அவர்கள் பேசியதை கேட்டது தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை. அதற்கு பிறகு எக்ஸாம் வரும்போது ஒரு படிப்போம், அவ்வளவுதான், ஒரு ரிவிஷன் தான். அதிலே தான் நாங்கள் பாஸ் பண்ணோம். ஆகவே சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் இன் எஜுகேஷன் இஸ் டு லிசன் டு தி டீச்சர்ஸ் அண்ட் லிசன் டு தி டீச்சர்ஸ் அண்ட் நத்திங் மோர் தேன் தட். ஆசிரியர்கள் சொல்லுவதை கேட்பதை காட்டிலும் உங்களுக்கு பெருசு கிடையாது. நீங்களே படிச்சுக்கலாம் நினைச்சிக்கலாம், உருப்பட முடியாது. நம்மளே படிச்சுக்கலாம், நிறைய இருக்கு, கூகுள் இருக்கு, அது இருக்கு, அது இருக்கு. பொம்பளைங்களை பார்க்கலாம், ஆம்பளைங்களை பார்க்கலாம், சினிமாவை பார்க்கலாம், டிவியை பார்க்கலாம். ஆனால் உருப்பட முடியாது. உருப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரியர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள். ஆசிரியர் பெருமக்களே, நன்றாக மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் நடத்துங்கள். இது இரண்டாவது செய்தி. இப்ப திருவள்ளுவர் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு? தெரியுமா? திருவள்ளுவர் தெரியுமா? எத்தனை செய்யுள் எழுதியிருக்காரு? 1000. சரி. கற்க கசடர கற்க, கற்றபின் நிற்க அதற்கு தகன்னு சொன்னாரா? என்ன அர்த்தம்? கற்கன்னு சொல்லிட்டாரு, கற்பவை கற்கன்னு சொன்னாரு. கசடர கற்க முதல்ல படிக்க கூடாது. கற்கன்னு சொன்னா கசடர கற்க படிக்க கூடாது. கற்க கற்பவை கற்க படிக்க சொன்னாரு. எதை படிக்க சொன்னாரு? குமுத ஆனந்த விடனை படிக்க சொல்ல, கற்பவை கற்க என்று சொன்னார். உங்களோட பாடங்களை சிரத்தையாக கற்க என்று சொன்னார். கற்க கற்பவை கற்க கசடர கற்க. அந்த கற்பவை கற்கும் பொழுது எந்தவித தீங்கும் இல்லாமல் நல்ல முறையில் படிக்க வேண்டும். தூங்கிட்டே படிக்க கூடாது, புரிந்து படிக்க வேண்டும். கசடர கற்க என்றால் புரிந்து படித்தல். புரியாம மக்க பண்ணி படிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் உருப்படாது. புரிய வேண்டும். ஆசிரியர் பயாலஜி சொல்றாரு, ஹிஸ்டரி சொல்றாரு, எக்கனாமிக் சொல்றாருன்னா அந்த எக்கனாமிக் பிரின்சிபலுடைய பேசிக்கை புரிஞ்சுக்கிறோம். புரிஞ்சுக்கிட்டே நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க வாழ்க்கையில. அப்ப அதான் கசடர கற்கிறது. ஆகவே கற்க கற்பவை கற்க கசடர கற்க, இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் நிற்க அதற்கு தக. படிக்கவே முடியாம அதை எப்படி நிற்க அதற்கு தக பண்ண முடியும்? கசடர கற்க வேண்டும், கற்பவை கற்க வேண்டும், அதற்கு பிறகு கற்றபடி நடக்க வேண்டும். இப்படி நடப்பதுதான் திருவள்ளுவர் தாத்தா நமக்கு சொன்ன ஒரு பெரிய பெரிய வார்த்தை. உலகத்திலே எந்த மனிதனும் செய்யாத ஒரு பெரிய வார்த்தையை திருவள்ளுவர் பெருமான் 1.25 அடியில் உலகை இழந்த ஒரு நாயகன் உலகத்தில் உண்டு என்று சொன்னால் நாம் வணங்குகின்ற சிவபெருமானுக்கு அடுத்து திருவள்ளுவர் தான். திருவள்ளுவருக்கு ஈக்குவலா there is no other person who can be equated with திருவள்ளுவர். 1.25 அடியில் உலகை இழந்த மாமன்னன் திருவள்ளுவர். திருவள்ளுவர் சொல்லாத விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது. திருவள்ளுவர் குழந்தைகளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், நீதிபதிகளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், டாக்டர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், மாணவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், அம்மாவுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், அப்பாவுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், தாத்தா எல்லாருக்குமே சொல்லியிருக்கார். அவர் சொல்லாதது ஒண்ணுமே கிடையாது. உலகத்தின் எந்த மூலையில் நீங்கள் போனாலும் திருக்குறளின் ஒரு பாகம் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும் என்று கவியறிஞர் கண்ணதாசன் சொல்லுவாரே, அதே போல் அவர் கற்க கசடர கற்க என்று சொல்லுவதிலே கல்வியையே முடித்து விட்டார் அந்த ஒரு செய்யுளிலே பாருங்கள். அதை போல் கற்க வேண்டும் அன்பு செல்வங்களே. கற்கும் பொழுது நீங்கள் அது இன்னொன்று ஒரு ஆஸ்பெக்ட். மூணாவது, கற்பதோடு சேர்ந்து ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். நன்றாக நீங்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்வீர்கள், நன்றாக மெடல்லாம் வாங்கிடுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்லாம் எடுத்துருவீங்க. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற முறையை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், நல்ல மனிதர்களாக நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னால், இந்த கற்றதெல்லாம் வேஸ்ட் தானே. ஹிட்லர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹிட்லர் கேள்விப்பட்டீங்களா? ஹிட்லர் ஒரு பெரிய அறிவாளி, ஹிட்லர் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி, பெரிய அறிவாளி. அவன்
அன்இக்குவலைஸ் அன்பேரலல் இன்டெலிஜென்ட்னு சொல்லுவான் அவனை, ஹிட்லரை. அவனை படித்து பாருங்க நீங்கள், அந்த அந்த இதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆனால் இவ்வளவு படித்த ஒரு மாமேதையாக இருந்தவன் முட்டாளாகி விட்டான். ஏனென்று சொன்னால் அவன் நினைத்ததெல்லாம் தன்னுடைய இனம் மட்டும்தான் வாழ வேண்டும், மற்றவர்களாம் அழிய வேண்டும் என்ற கெட்ட எண்ணத்தை கொண்டான். ஆகவே ஹிட்லர் has become a villain of the world. அவ்வளவு படித்திருந்தும் கூட, நல்லா படித்தான், கசடரை படித்தான், கண்ணெல்லாம் கட்டான், நிற்க அதற்கு தக என்று வரும்போது தான் மாட்டிக்கிட்டான். நிற்க அதற்கு தக என்று அவன் சொல்லவில்லை, அது படித்ததை விட படிக்காததை இந்த சென்று சென்றான். மக்களை கொல்ல துணிந்தான், பெண்களை கொன்றான், குழந்தைகளை கொன்றான், நமக்கு எதிரானவர்களை அத்தனையும் சாக வேண்டும் என்று நினைத்தான். ஆகவே தான் அவனை மனிதனாக யாரும் மதிப்பதில்லை. எவ்வளவு படித்தாலும் கூட மனுஷனாக மதிக்கலையே. அது கல்வி கற்று என்ன பிரயோஜனம்? கல்வி கற்க வேண்டும், கசடரை கற்க வேண்டும், கற்ற பிறகு நிற்க அதற்கு தக நல்லவனாக இருக்க வேண்டும். நல்லவனாக இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளவு படித்தும் அதனால் எந்த பயனும் இல்லை. அன்பு நண்பர்களே, குழந்தைகளே, இதையெல்லாம் நான் சொல்வதற்கு காரணம், வாழ்க்கை முறைகளை ஆசிரியர்களும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும், நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். எத்திக்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, பிரின்சிபல் தெரியும் இருக்குல்ல. 1962 கவர்மெண்ட் எத்திக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி ஒரு ஜிஓ போட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற யாருக்குமே தெரியாது, ரொம்ப நாளைக்கு இந்த மக்களுக்கெல்லாம் தெரியல. நான் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கும்போது சீஃப் செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு கேட்டேன், எத்திக்ஸ் கிளாஸ் உங்கள் காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் நடத்துகிறீங்களா? அவர் சொன்னார், தெரியாதுங்க, ஐ டோன்ட் நோ மை லார்ட் அப்படிங்கிறாரு. என்னையா ஒரு ஜிஓ இருக்குது, அந்த ஜிஓவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்ட்டுடைய கடமை தானே. எத்திக்ஸ் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லணும். ஒரு வகுப்பு எடுக்கும் பொழுதும் வாழ்கின்ற முறையை மாணவர்களுக்கு 5 நிமிடம் சொல்ல வேண்டும். அதற்கு பிறகு நீங்கள் பாடம் நடத்த வேண்டும். நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் நடத்தலாம், ஹிஸ்ட்ரி நடத்தலாம், ஜூவாலஜி நடத்தலாம், பாட்டனி நடத்தலாம், இங்கிலீஷ் நடத்தலாம், தமிழ் எல்லாமே நடத்துங்க. அது நடத்துவதற்கு முன்னால் மாணவர்களுக்கு நற்செய்தியை எத்திக்ஸ் என்று சொல்லுவோம், அந்த எத்திக்ஸை சொல்ல வேண்டும். எனக்கு நினைவிருக்கிறது, 62 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தியாகராய பள்ளியிலே நான் படித்தேன். 6வது வகுப்பு, 63 ஆண்டுகள் இருக்கும். தியாகராய பள்ளியில் தான், இங்கே தான் பிறந்து இங்கே வளர்ந்தவன் தான் நானும். தியாகராய பள்ளியில் படித்தேன், தியாகராய கல்லூரியில் படித்தேன். தியாகராய செட்டியார் என்ற ஒரு மாமனிதனுக்கு நிகராக ஒரு மனிதன் யாரும் இன்னும் பிறக்கவில்லை. தான் அடைந்த அத்தனை பணத்தையும் இந்த வட சென்னையிலே, தாழ்ந்து கிடக்கின்ற சென்னையிலே இந்த மக்களுடைய கல்விக்காக தான் சம்பாதித்த அத்தனை பணத்தையும் கொடுத்த ஒரு மகான், அவருக்கு நிகராக ஒருவரும் இந்த தமிழகத்தில் இல்லை. அவர் நிறுவிய அந்த அவருடைய பெயரில் தியாகராய கல்லூரி, தியாகராய பள்ளியில் நான் படித்திருக்கிறேன். 62 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தியாகராய பள்ளியில் படுக்கும்போது எங்களுக்கு தமிழ் ஆசிரியர் ராமதாசன் வர்றாரு, தஞ்சாவூர்லேருந்து வர்றாரு. அப்போ தான் கல்யாணம் ஆகி முதல்ல வர்றாரு எங்கள் கிளாஸுக்கு. ராமதாஸ், நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டின்னு தியாகராய கல்லூரியில் நாங்கள் ஒரு நாடகம் நடத்தினோம். அது நானும் நடித்திருக்கிறேன், எங்கள் ஆசிரியர் எழுதுனது, நானும் அதில் நடித்திருக்கிறேன் தியாகராய கல்லூரியில் அரங்கத்தில். அப்பொழுது எம்ஜிஆர் யாரோ தலைவராக இருந்தாங்க. எங்கள் ஆசிரியர் அந்த எத்திக்ஸ் கிளாஸில் ஒன்று சொல்கிறார், 62 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்னுடைய ஆசிரியர் சொன்ன அந்த எத்திக்ஸ் இன்னும் எனக்கு மனதில் இருந்து மாறவில்லை. ஏனென்று சொன்னால், உங்களுடைய வயது 11 18 வரை அடாலசன்ட் பீரியட் என்று சொல்லுவோம். இந்த 11 18 வயது வரைதான் இருக்கிற மாணவர்கள் வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்தை நிர்மாணிப்பார்கள். அவர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் பிற்காலத்திலே அவர்கள் என்னவாக போகிறார்கள் என்பது தீர்மானிக்கப்படும். ஏனென்று சொன்னால், 11 18 வயது உள்ள மாணவனுடைய எண்ணத்தில் ஆசிரியர்கள் போதிக்கிற ஒவ்வொன்றும் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்துவிடும், மறக்கவே முடியாது. 62 ஆண்டுகள் முன்னால் ராமதாஸ் அவரும் இறந்து போய்விட்டார். அவர் சொன்ன ஒரு சின்ன கதை, ஒரு தமிழ் கிளாஸ் எடுக்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு வர்றாரு. வரும்போது ஒரு சின்ன கதை சொல்ல 5 நிமிஷம் சொல்றாரு. என்ன சொன்னார்? ராமாயணத்தை பற்றி சொல்றார். ராமாயணம் தெரியுமா? தெரியாதா? வெரி குட், ரொம்ப நல்லது. ராமாயணம் ஒரு கதையாகவே இருக்கட்டும். ராமாயணம் நீங்கள் பிடிக்காம இருக்கலாம், பிடிச்சிருக்கலாம், அதெல்லாம் வேற விஷயம். கதையாகவே இருக்கட்டும். ஆனால் அதில் சொன்ன கருத்துக்களை உங்களால் புரியவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் மனிதராக இருப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல. ராமன் சீதை அது ஒரு காவியம், அது ஒரு படைப்பு. அது உண்மையா பொய்யாலாம் நமக்கு தெரியாது. அதில் சொன்ன விளக்கத்தை நாம் பார்ப்போம். ராமன் சீதை, இறைவன் மனிதனாக பிறந்து மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டினான் ராமனாக. ஏனென்றால் ராமன் கிருஷ்ண பரமாத்மா, விஷ்ணு, சீதை லட்சுமி. ராமனும் சீதனும் இறைவன் மனிதனாக பிறந்து மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டுவதற்காக பிறந்தார் என்று சொல்வார்கள்.
எங்க ஆசிரியர் கேட்டார், ராமதாஸ் கேட்டார், ராமனையும் சீதையும் நீங்கள் உங்க வீட்டில் வணங்குறீங்களா? பூஜை ரூம்ல ராமனையும் சீதையும் வணங்குறீங்களா? ராமன் சீதை பட்டாபிஷேகம் வச்சு வணங்குவீங்களா? வீட்டில் வணங்குறீங்கல்ல? சரி, ராமனுக்கு அப்பா யாரு? தசரதன். அம்மா யாரு? ஒன்றும் படிக்கிறது இல்லையா? கௌசல்யா அம்மா. ராமனுக்கு அப்பா. ராமன் இறைவன் மனிதனாக பிறக்கும் பொழுது மனிதர்களுக்கு பிறப்பதில்லை, இறைவன் தோன்றுகிறார். ராமன் கடலிலே தோன்றினார், சீதை நிலத்திலே தோன்றினாள். ஆகவே இவர்களெல்லாம் தோன்றுகிறவர்கள். சீதை ஜனக சக்கரவர்த்தியை அப்பாவாக ஏற்றுக்கொண்டாள். இப்ப ராமன் இறைவன் அவனே தன்னை தசரதனை அப்பாவாக ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு பெரியவர் நம்ம அப்பா தானே? உங்களுக்கு பெரியவர் உங்க அப்பா தானே? படிச்சாலும் படிக்கலனாலும் உங்க அப்பா உங்களுக்கு பெரியவர். படிக்கலங்கிறதால் அப்பாவை நீங்கள் இகழ்ந்து பேசினால் நீங்கள் மனிதராக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள். பணம் இல்லாத காரணத்தினால் அப்பாவை நீங்கள் வெளியேற்றினால் நீங்கள் மிருகத்துக்கு சமமாக மாறிவிடுவீர்கள். ஆகவே யாருக்கும் அப்பா பெரியவர் தான். ராமனுக்கும் தசரதன் பெரியவர் தான். அது மாத்திரமல்ல, தசரதன் ஒரு சக்கரவர்த்தி, 60,000 நாடுகளை பிடித்தவர், அவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமசாலி. ஆகவேதான் ராமனை சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்று சொல்லுவோம். ராமனை சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்று சொல்லுவோம். ராமன் அவனே தன்னுடைய தந்தையை தசரதை தேர்ந்தெடுத்தார். யாராவது தசரதனை தெய்வமாக வணங்குகிறீர்களா? எங்க வாத்தியார் கேட்டது, நான் கேட்கல. ராமதாஸ் வாத்தியார் கேட்டார் 62 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். மகனையும் மருமகளையும் வணங்குகிறீர்கள், ராமனையும் சீதையும் வணங்குகிறீர்கள், ராமனுடைய அப்பா தசரதனை யாராவது வணங்குகிறீர்களா? தசரதனை யாராவது மேடை இதுல பூஜை ரூம்ல வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல இல்ல. ஏன்? ஆசிரியர் கேட்டா, நான் கேட்கல. ஆனா அம்மாவை யாரும் மறக்கல, கோசலைய. எப்படி? சுப்பிரபாதம் கேட்டிருக்கீங்களா? இறைவனை துயில் எழுக்கும் பொழுது அம்மா பேரை சொல்லிதான் இறைவனை துயில் எழுக்க முடியும். கௌசல்யா சுப்ரஜா என்று சொல்லிதான் சுப்பிரபாதம் ஆரம்பிக்கும். அம்மா பேரை சொன்னால்தான் விஷ்ணு பகவான் கண்ணு விழித்து பார்ப்பார், இல்லைன்னா கண்ணு விழித்து பார்க்கவே மாட்டார். அம்மாவை மறக்கவில்லை, ஆனால் அப்பாவை மறந்து விட்டீர்கள் ஏன் என்று கேட்டாள் எங்க ஆசிரியர். கொஞ்ச நேரம் நினைத்து யாருக்கும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. அந்த வயசுல என்ன புரியும்? ஒன்றும் புரியல. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவரே சொன்னார், தசரத சக்கரவர்த்தி 60,000 நாடுகளை பிடித்து அந்த நாட்டு அரசிகளெல்லாம் தன்னுடைய மனைவிகளாக மாற்றிக்கொண்டாராம். கதை இது. அது மாத்திருக்க முடியுமா இல்லாதெல்லாம் தெரியாது. அது ஒரு கதை. 60,000 நாடுகளை பிடித்து 60,000 மனைவிகளை அந்த அரசியலை மனைவிகளாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் ராமனுக்கு கடைசி வரை ஒரே மனைவி தான், சீதை தான். ராமன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் தெரியுமா? நம்ம கஷ்டம்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ராமன் அரச பரம்பரையில் வந்தவன். அவன் காலை தெருவிலே நடந்ததே கிடையாது. அப்படி வாழ்ந்த வாழ்க்கை ராமனுடைய வாழ்க்கை, சக்கரவர்த்தி திருமகன். ஆனால் அவனுக்கும் விதி விளையாடுகிறது. அவனை ஊரை விட்டு விரட்டி விடுகிறார்கள். அங்கே 12 ஆண்டும் வனவாசம் போகிறார். வனவாசம் போகும் பொழுது வெளியே கைகையை அனுப்பிவிட்டார். அனுப்பிவிட்ட பிறகு செருப்போடு போகிறார். மனைவியும் அழைத்து கொண்டு மனைவி கூட வர்றாங்க. மனைவி தான் ராமனை விட பெரியவள். சீதை ராமனை விட பெரியவள். ஏனென்றால் சீதை ராமன் வெளியே போகிறான் என்ற காரணத்தினால் கூட வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் எனக்கு கணவனை தவிர உயிர் வேண்டும் இல்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்தவள் சீதை. ஆகவே ராமனை விட பெரியவள் சீதை. அவர்களை விட பெரியவன் லட்சுமணன். லட்சுமணன் தம்பி. அவன் அண்ணன் வெளியே போறாருங்க, வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் அண்ணனுக்காக நானும் காட்டுக்கு வருகிறேன் என்று சொல்ல அவனும் வெளியே வருகிறான். 3 பேரும் நாட்டை விட்டு காட்டுக்கு போகிறார்கள். செருப்பு போட்டு போய் முதல் தடவையாக ராமன் தெருவிலே நடந்து செல்கிறார் வாழ்க்கையிலே. ராமனும் சீதையும் லட்சுமணனும் சக்கரவர்த்தி திருமக்கள் இவர்கள் தெருவிலே நடந்து செல்கிறார்கள். பரதன் வருகிறான். பரதனுக்கு இது தெரியாது, ராமன் வெளியே போனதை பற்றி தெரியாது. பார்க்கிறான், அண்ணன் எங்கே, அண்ணி எங்கே, இன்னொரு அண்ணன் எங்கே என்று கேட்கிறான். யாரும் வீட்டில் இல்லை, எல்லோரும் அழுகிறார்கள். தசரதன் இறந்து விட்டான். எங்கே என்ன ஆனது என்று கேட்கும் பொழுது சொல்லுகிறார், கைகேயி சொல்லுகிறார், ராமன் தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு கொடுத்த அந்த பிராமிஸ்க்காக நாட்டை விட்டு 12 வருஷம் வெளியே போயிட்டான்.
அப்படின்னு சொல்லும்போது தன்னுடைய தாயை திட்டிக் கொண்டு ஓடுகிறான். ஓடி காடுக்கு செல்கிறான். அங்கே சென்று ராமனை பார்த்து, அப்போ ராமன் காட்டுக்குள்ளே போய்விட்டார். குகன் அவரை ஆற்றங்கரை தாண்டி குகனை எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டான். அந்த ஆற்றுக்கு அந்தப்புறம் இருந்து பரதன் அழுகிறான். அண்ணனை பார்த்து கூப்பிடுகிறான். குகன் நினைக்கிறான், இந்த வீட்டை விட்டு அண்ணனை விரட்டி விட்டவர்கள் அண்ணனை கொலை செய்யவும் வந்திருக்கிறார்கள் போன்று நினைக்கிறது. குகன் பரதனை கொல்லுவதற்காக வருகிறான். அப்பொழுது ராமன் தடுத்து நிறுத்துகிறான். பரதன் ராமனிடம் கேட்கிறான், மண்டாடுகிறான், திருப்பி நாட்டுக்கு வாருங்கள், நீங்களே ஆளுங்கள், எனக்கு நாடு வேண்டாம் என்று பரதன் சொல்லுகிறான். அப்பொழுது ராமர் கேட்கவில்லை, வர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார். கடைசியாக பரதன் ஒன்று கேட்கிறான், நீங்கள் வரவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் போட்டிருக்க செருப்பையாவது எனக்கு கொடுங்கள், அந்த செருப்பை அந்த ஆசனத்தில் வைத்து அதன் அடியிலே உட்கார்ந்து நீங்கள் வருகின்ற 12 ஆண்டு காலம் நான் ஆட்சி செய்கிறேன் என்று சொல்லி செருப்பை வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டான். இந்த 4வரை காட்டிலும் மிகப்பெரியவன் பரதன் தான். அந்த செருப்பை வைத்து 12 ஆண்டு காலம் ஆண்டான் பரதன். அந்த பாருங்க, செருப்பு போட்டு போன ராமன் செருப்பையும் வாங்கிட்டு போயிட்டான் தம்பி. செருப்பு இல்லாமல் அந்த காட்டுக்கு போகிறான். சீதையை அபகரித்து விடுகிறார்கள். ராவணன் அபகரித்து விடுகிறான். சீதையை தேடிக்கொண்டு ஓடுகின்ற போது அங்கே சூர்பனகை வருகிறாள். அதான் எங்க வாதியார் சொன்னதான், சூர்பனகை வர்றா, ராவணனுடைய தங்கச்சி. அவ சூர்பனையும் ஒரு அரக்கி என்ன வேஷம் வேணாலும் எடுக்க முடியும். ராமனை பார்க்கிறாள் சூர்பனகை. ஆண்களில் மிகப்பெரிய அழகனாக இருக்கிறான். இவனை மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள். உடனே சூர்பனகை மிகப்பெரிய அழகியாக மாறுகிறாள். உலகிலே மிகப்பெரிய அழகியாக சூர்பனகை மாறுகிறாள். மாறி ராமனுக்கு முன்னால் வருகிறார். ராமன் அவளை ஏறெடுத்து கூட பார்க்கவில்லை. சூர்பனகை கேட்கிறார், ராமா, என்னை மணந்து கொள், உலகிலே நான் மிகப்பெரிய அழகியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். ராமன் சொல்லுகிறான், சீதையை விட நீ அழகி இல்லை, அவளை விட நான் ஒருவை பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறான். அப்பொழுதுதான் எங்க ஆசிரியர் சொன்னார், தசரதனை நீங்கள் வணங்குவதில்லை, ஆனால் ராமனை ஏன் வணங்குகிறீர்கள் என்று சொன்னால், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்டிய ராமனை இறைவனாக நீங்கள் போற்றுகிறீர்கள், ஆனால் பலரை மணந்த அவருடைய தகப்பனாரை நீங்கள் மதிப்பது கூட இல்லை. அப்படி வாழ வேண்டும். அதான் எத்திக்ஸ் கிளாஸ். பாருங்க, 62 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்க ஆசிரியர் சொன்னதை அப்படியே நான் இன்னும் சொல்றேன். எனக்கு பின்னால படிச்சவங்களா ராமதாஸ் கிட்ட படிச்சவங்க இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவர் இறந்து விட்டார். அவர் சொன்ன பொன்மொழிகள் இறக்கவில்லை. அவர் சொன்ன எழுத்துக்கள் எதிக்ஸ் இன்னும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இதை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனக்கு தெரியும், இந்திய திருநாட்டிலே இதை போன்ற ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த எதிக்ஸ் கிளாஸ் மூலமாகத்தான் இந்த நாடு இன்றும் நல்ல முறையில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. உலகில் எந்த நாட்டிலும் இதை போன்ற ஒரு எதிக்ஸ் கேரக்டர் எங்கேயுமே இல்லை, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் இதை போன்ற ஆசிரியர்கள் எதிக்ஸை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்பதுதான். அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அன்பு செல்வங்களே, இன்னும் ஒன்று சொல்லலாம் நினைச்சேன். மழை வருகிறது. உங்களுக்கும் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. நல்லபடியாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து நன்றாக படித்து நல்ல முறையிலே வாழ்க்கையிலே முன்னேறி வாழ்வின் எல்லா நலன்களையும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. It is rightly said that வலிமை வெற்றியினால் வருவதல்ல, வெற்றிக்கான போராட்டத்தினால் வரும் என்பதை தெளிவாக எங்களது மாணவர்களுக்கு உணர்த்தினீர்கள். And also, good intentions die unless they are executed. So we promise you to execute all the wonderful ideas suggested by you. Thank you so much, sir. Next comes a very amazing personality, a man who has gone a long way and has learnt a lot. So can I hear a thunder of applause to welcome the guest of honor of the day, Thiru A. Arumuga Naina sir, to the podium to felicitate the gathering. இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே உங்கள் மாணவ செல்வங்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், உற்றோர் அனைவர் முன்னாலும் என்னை தோன்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்த திருத்தங்கல் நாடார் உறவின் முறை தர்ம ஃபண்டு பள்ளி நிர்வாக குழுவிற்கும், பள்ளியின் பிரின்சிபல் மற்றும் ஆசிரியர் பெருந்தகைகள் அனைவருக்கும், இங்கே நடுநாயகமாக நீதியின் சிகரமாக நீதியின் நெருப்பாக அமர்ந்திருக்கும் ஐயா நீதியரசர் ஜோதிமணி ஐயா அவர்களுக்கும், இந்த பள்ளியின் செயலாளர் சுப்பையா அண்ணாச்சி அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த திருவொற்றியூருக்கு வருவது எனக்கு
ஒரு மலரும் நினைவுகள். ஏனென்றால் 1971 பிஏ ஹிஸ்ட்ரி முடித்துவிட்டு 74 பட்டம் பெற்று விட்டேன். அப்பொழுது ஐஏஎஸ் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஹிஸ்ட்ரி எடுங்கள் என்று எனக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்கள். அப்படியானால் அங்கே மதுரை யூனிவர்சிட்டியில் தான் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தது, இங்கே பச்சையப்பாஸ் கல்லூரியில் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தது. அதற்காக பச்சையப்பாஸ் கல்லூரியில் சேர வேண்டும் என்பதற்காக நான் முதலாக வந்து இறங்கிய சென்னையில் இறங்கிய இடம் திருவொற்றியூர். அது என்னுடைய உறவினர் அண்ணன் திருவடி அண்ணன் வீட்டிலே தங்கியிருந்தேன். பின்னர் இன்னொரு மலர் நினைவுகள், நான் விரும்பியது போல் ஐஏஎஸ் கிடைக்காவிட்டாலும் குரூப் 1 சர்வீஸில் சேர்ந்து விட்டேன். அதற்கு பயிற்சியாக மாவட்ட பதிவாளர் நிலையில் பத்திரம் பதிவதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட முதல் சார் பதிவாளர் அலுவலகம் திருவொற்றியூர் தான். அங்கே தான் முதலாக என்னுடைய பத்திரப்பதிவு பணியை துவங்கினேன். அதன் பின்னர் பல இடங்களில் பணியாற்றிவிட்டு கூடுதல் பதிவுத்துறை தலைவராக பணி நிறைவு செய்தேன். இதற்கு அடித்தளமிட்ட ஒரு என்னுடைய மலரும் நினைவுகளாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைகின்றது. இரண்டாவதாக, இங்கே இந்த பள்ளியை நான் அடிக்கடி திருவொற்றியூருக்கு வரும்பொழுது இந்த பள்ளியை பார்ப்பேன். பின்னர் தான் இந்த பள்ளியின் நிர்வாகிகள் பற்றி எனக்கு முழுமையாக தெரிந்தது. அவர்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் செய்த தியாகங்கள், அவர்கள் இரத்தத்தை சிந்தி வளர்த்த இந்த உறவின் முறை, அவர்கள் பணத்தை சேர்த்த விதம், அந்த பணத்தை பாடுபட்டு சேர்த்து அதை பாழாக்காமல் இடங்களை வாங்கி போட்டு, நிலங்களை வாங்கி போட்டு, அதை சிலர் பண்ணுவது போல ஒதுக்குப்புறமாக விற்றுவிட்டு அதை பணத்தை பாக்கெட்டில் போட்டு கொண்டு போகாமல் அதை கல்லூரியாக மாற்றி இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை படிக்க வைத்து பட்டம் பெற வைத்து இந்த சமுதாயத்திற்கு முன்னேற்றம் தரும் ஒரு செயலை செய்து கொண்டிருக்கும் அவர்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். ஆகவே இந்த நிர்வாகத்திற்கு உங்களுடைய பலத்த கரவொலியை எழுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த பள்ளி பருவம் நமது வாழ்க்கையில் மிக மிக இனிமையான பருவம். அதை யாரும் மறக்க முடியாது. பள்ளி பருவத்தை விட்டுவிட்டால் பின்னர் நீதியரசர் ஐயா சொன்னது போல போராட்டம்தான். அதற்கு பள்ளி பருவத்துக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கலாம். இந்த பள்ளி பருவத்தில் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு இருக்கும் பொறுப்பை போல ஆசிரியர் பெருங்கைகளுக்கு இருக்கும் பொறுப்பும் மிகவும் அதிகமானது. அதாவது களிமண்ணாக உள்ளே வருவார்கள், அவர்களை பொம்மையாக செய்து அதற்கு வர்ணம் தீட்டி அந்த வர்ணத்தை மிகவும் சிறப்பாக தீட்டி அந்த பொம்மையை சமுதாயத்தில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் உட்கார வைக்கும் பொறுப்பு ஆசிரியர்களாகிய உங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே ஆசிரியர் பெருந்தகைகளையும் இந்த நேரத்தில் நான் வழங்கி மகிழ்கின்றேன். ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய ஆசிரியரை பற்றி மிகவும் சிறப்பாக பேசி என்னுடைய மலரும் நினைவுகளை கிளப்பி விட்டு விட்டார்கள். எனக்கும் ஒரு மலரும் நினைவு உண்டு. பாளையங்கோட்டை ஜான்ஸ் ஹைஸ்கூலில் படிக்கும்போது நான் உள்ளே நுழையும் போது மாணவனாக நுழைந்தேன். வெளியே வரும்போது கவிஞனாக, தமிழ் கவிஞனாக வந்தேன். அதற்கு காரணம் எனது தமிழாசிரியர் வித்வான் திசு ஆறுமுகம் அவர்கள் ஒரு ஆண்டு தான் எனக்கு பாடம் எடுத்தார்கள். மறு ஆண்டில் நான் நேரிசை வெண்பா எழுதினேன். அதன் பின்னர் பல கவிதை போட்டிகளில் பரிசுகள் பெற்றிருக்கின்றேன், மாநில பரிசெல்லாம் பெற்றிருக்கின்றேன். ஒரு நாள் எம்ஏ படிக்கும்போது ஒரு கவிதை போட்டி வைத்தார்கள். அதாவது திருநெல்வேலி மாவட்ட தமிழ் வளர்த்த தாமரநோய் என்ற தலைப்பில் வைத்தார்கள். அதில் என்னுடைய ஆசிரியரை கௌரவப்படுத்துவதற்காக அவர் பெயரிலேயே ஒரு அரிசியர் கலைநெடுலி ஆசிரியர் விருத்தம் எழுதி அதற்கு பரிசும் கிடைத்தது. பின்னர் ஒரு நாள் அவரிடமே சென்று அந்த பாடலை படித்து காட்டினேன், அந்த ஆசிரியர் விருத்தத்தை படித்து காட்டினேன். அந்த ஆசிரியர் விருத்தம் என்னவென்றால், நெருக்கி உளனம் யோவான் பள்ளி என்றால் ஜான்ஸ் ஹைஸ்கூல். நெருக்கி உளனம் யோவான் பள்ளி நேர்மிகு தமிழ் ஆயன் குறுக்குத்துறையுரை குமரன் அவன் மேல் குறைவில் ஒரு பக்தி. குறுக்குத்துறை குமரன் மேல் நிறைய கவிதைகள் எழுதியுள்ளார். குறுக்குத்துறையுரை குமரன் அவன் மேல் குறைவில் ஒரு பக்தி, பெருக்கி பலதுரை பேர் எழிற் கவிதை புனையும் ஓர் கவிஞன், சுருக்கி கூறின் வித்துவான் நெல்லை தீசு ஆறுமுகன் என்று அவர் மேலே ஒரு கவிதையை எழுதி, செய்யுளை எழுதி அவரிடமே கண்டு படித்து காட்டினேன்.
அவர் வியப்பால் வியந்து போனார். ஆனால் எனது ஆசிரியை பிறந்ததைக்கு நானும் ஒரு பாராட்டு கவிதை எழுதி அது பரிசும் பெற்று விட்டதே என்ற நினைப்பு இந்த நீதியரசர் அவர்களுடைய அந்த பேச்சிலிருந்து எனக்கு கிடைத்தது. அதை சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை. இரண்டாவதாக, நம்ம வாழ்வில் மிகப்பெரிய ஒரு கேர்ஃப்ரீ, அதாவது எந்த இதற்கும் கவலைப்படாத ஒரு பருவம் மாணவ பருவம் என்று சொல்லுவோம். அதே போல் இன்னொரு சிறப்பும் உண்டு. நம் மீது வன்முறையை பிரயோகம் செய்தவர்களை, நம்மை அடித்து துவைத்தவர்களை பின்னால் பாராட்டும் இடம் இந்த ஒரே கல்வி, இந்த பள்ளி தான். நாங்களெல்லாம் நம்ம பிடி வாத்தியார் நம்மளை போட்டு என்ன பின்னு பண்ணுவார்னு சொல்லி நாங்கள் மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த பிறகு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சந்தித்து கொள்ளும்போது பெருமையாக பேசிக்கொள்வோம். நம்மளை அடித்து என்ன அடி அடிச்சிருக்காரா அவரு அப்படின்னு. இதே போல் நம்ம இது வன்முறை பிரயோகம் இப்பொழுது அது மாறிவிட்டது. நம்ம இது வன்முறை பிரயோகம் செய்தவர்களை நாம் மனதார பாராட்டி அவர்கள் அப்படி இருந்திருக்காவிட்டால் நாம் என்னவாக இருந்திருப்போம் என்பதுதான் நம்முடைய கேள்வி. அந்த அளவுக்கு அவர்களை பாராட்டி அவர்கள் அடியெல்லாம் வாங்கி கொண்டு அதை சிரித்து மகிழ்ந்து விட்டு அந்த அடித்த அடியை நாம் மிகவும் ஒரு மலரும் நினைவாளர் நினைத்து பார்க்கும் பருவமும் இந்த பள்ளி பருவம் தான். ஆகவே இந்த பள்ளி பருவத்தில் ஆசிரியர் பிறந்தகைகளுக்கு மிகவும் ஒரு சிறப்பு இடம் உண்டு. ஐயா நீதியரசர் அவர்கள் கம்பராமாயணத்தில் பல இடங்களை தொட்டு காட்டி என்னுடைய அந்த கவி உனக்குள் இருக்கும் கவினை தூண்டி விட்டு விட்டார்கள். அதாவது குகன், அதான் ராமன் காற்றுக்கு சென்று விட்டான், மலை. ஆக அந்த நினைவுகளையும் அவர்கள் தூண்டி விட்டு விட்டார்கள். இரண்டாவதாக, வழக்கமாக நான் கணக்கு பாடத்தில் 40-50 தான் வாங்குவேன். ஆனால் என்னுடைய SSLCயில் 96% வாங்கினேன். அதற்கு காரணம் ஒரே ஆசிரியர், கணக்காசிரியர். அவரையும் மறக்க முடியாது. இதற்கு மேலாக அவர் தமிழில் ஃபார்முலா இல்லை என்று ஒரு குறை உண்டு. ஆனால் தமிழில் ஃபார்முலாக்களை கவிதையாக பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று புரூவ் செய்தவர் அவர். அதாவது வட்டத்தரை கொண்டு விட்டத்தரைதாக்க சட்டன தோன்றும் குழி என்று பையார் ஸ்கோடுக்கு ஒரு சூத்திரம் உண்டு. இதையெல்லாம் நான் பள்ளியில் படித்து இன்னும் ஆசிரியர் பெருந்துகளை நான் மனதார நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன். அதற்கு இன்று ஒரு வாய்ப்பளித்த இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினரை மிகவும் பாராட்டி என்னுடைய நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Our TNVNs has proved their talent in all the streams, and to appreciate them for their hard work is our duty. Now it's a time to acknowledge the talent of our brimming buddies by beginning the prize distribution ceremony. First comes the toppers and centum holders of Class 10 and Class 12 in board examinations. To give the honors, may now request the chief guest of the day, Justice Dr. P. Jyotimani sir, to honor our winner toppers. Please, sir. For that, first let me welcome D. Sandhya, belongs to Science stream, secured 491 out of 500 and ranked place 1. For that, she is receiving rupees 5,000 cash award, shield and certificate. Next comes Srinidhi from Science stream, secured 484 out of 500 and ranked place 2. And also she got centum in biology. For that, she is receiving rupees 4,000 cash award, shield and certificate. For secured centum, she is receiving rupees 3,000 cash award and certificate. Next comes Vignesh Manikandan, belongs to Science stream, secured 481 out of 500 and ranked place 3. For that, he is receiving rupees 3,000 cash award, shield and certificate.
Next comes Kavya Street, belongs to Commerce Stream, secured 481 out of 500 and ranked place 3. Kavya Sri is receiving rupees 3,000 cash award, shield and certificate. Next. Anything next? Thank you so much, sir. May I now request a guest of honor of today's event, Thiru A. Arumuga Nainar, sir, to honor our toppers. Please, sir. Here comes Tarun from Science Stream, secured centum in Chemistry. For that, he is receiving rupees 3,000 and certificate. Next comes the toppers of class 10. Let me welcome Rakshika D, secured 487 out of 500 and placed ranked 1. And also she secured centum in Maths and centum in Social. For that, she is receiving rupees 4,000 cash award, shield and certificate. Next comes Srivatsan RT, secured 485 out of 500, ranked place 2, and also got centum in Mathematics and Artificial Intelligence. For that, he is receiving 4,000 rupees cash award, shield and certificate. Next comes M. Jayashree, secured 484 out of 500 and also ranked place 3, and also she got centum in Social. For that, she is receiving rupees 2,000 cash award, shield and certificate. Thank you so much, sir. May I now request President of Thiruthangal Nadar Vidhyalaya, Thiru M. Rajamani, sir, to honor the winners. Here comes Arjun, yes, secured centum in Mathematics. For that, he is receiving rupees 2,000 cash award and certificate. Next comes Ajaya S. She secured centum in Artificial Intelligence. For that, she is receiving rupees 2,000 cash award and certificate. Here comes M. Sahana. She secured centum in Artificial Intelligence. For that, she is receiving rupees 2,000 cash award and certificate. Thank you so much, sir. May I now request Vice President of Thiruthangal Nadar Vidhyalaya, Thiru E. Pichaikani, sir, to honor the toppers. Please, sir. Here comes the winners. May I now request presiding person of today's event, Secretary of Chennai Val Thiruthangal Hindu Nadar Uravinmurai. May I now request Secretary of Thiruthangal Nadar Vidhyalaya, Thiru S.K.A. Savarimalayan, sir, to honor the toppers. Please, sir. Here comes the winners of Thiruthangal Nadar College Inter-School Contest. Sanjana R of class 12B1 receiving prize for a spell bee. Next comes Ilakya Selli of class 12-2A2 receiving prize for creative writing. Next comes Sweta SI of class 11-2A2 receiving prize for Tamil elocution competition. Thank you so much, sir. May I now request Vice President of Chennai Val Thiruthangal Hindu Nadar Uravinmurai Dharma Fund, Thiru M. Chellappa, sir, to honor the winners. Please, sir.
So here comes the teachers of class 12 for producing centum result in 12th standard. First, let me welcome Vice Principal Mrs. D. Geeta ma'am to receive the honor. Mrs. J. Anthony Mary Clara. Audience, please appreciate our teachers by clapping. Mrs. Upris. Keep clapping and encourage our teachers. Children, you have to give applause for all the teachers over here. Not only to your favorite teachers, Mrs. S. Mahalakshmi. Thank you so much, sir. May I now request Assistant Secretary of Thiruthangal Nadar Vidhyalaya, Thiru G. Rajamurthy, sir, to honor the winners. Let me welcome Mrs. P.R. Preeta ma'am to receive the honor. Next comes Mrs. T. Bhavani ma'am. Mrs. T. Nitya Kala. Mrs. Velvidi. And Mrs. Kamalambigai. Thank you so much, sir. May I now request Vice President of Thiruthangal Nadar College, Thiru M. Selvakumar, sir, to honor the teachers. Please, sir. Here comes the teachers for class 10 results, Mrs. Aripriya. Mrs. Kolammal. Mrs. Rajati. Mrs. Yogeshwari. Mrs. Shyamala. Miss Logeshwari. And Mrs. Anandi. Thank you so much, sir. May I now request Assistant Secretary of Chennai Ward Thiruthangal Hindu Nadar Uravinmurai Dharma Fund, Thiru S. Raja, sir, to honor the teachers. Please, sir. And here comes Mrs. Porkodi. Mrs. Vijay Lalita. Mrs. Kalpana. Mrs. Amali Kartiga. Mrs. Velvidi. And Mrs. Anandi. Thank you so much, sir. May I now request Secretary of Thiruthangal Nadar College, Thiru A. Narayanamurthy, sir, to honor the teachers. Please, Now sir. the teachers who produce centum in their subjects are going to be awarded now. First, let me welcome Mrs. S. Mahalakshmi, who produced centum in chemistry. For that, she is receiving rupees 2,000 cash award.
And also, she is receiving cash award for Swatch class. Now let me welcome Mrs. P.R. Preeta, who produced Centum in Biology. Children, please clap and appreciate our teachers. Now the teachers who produced Centums in class 10, let me welcome Mrs. Shyamala, who produced 3 Centums in mathematics for class 10. Here comes Mrs. Velviri, who produced 2 Centums in social for class 10. And Mrs. Anandi E, who produced 3 Centums in artificial intelligence. Congratulations, teachers. Thank you so much, sir. May I now request Assistant Secretary of Thiruthangal Nadar College, Thirujay Srinivasan, sir, to honor the teachers. Please, sir. The following teachers are going to be awarded for keeping their classroom clean for the whole year. First, let me welcome Mrs. Pachayamal. All together. Mrs. Pachayamal, Mrs. Julia Pascal Rani, Miss Keetana, Mrs. Subhaneshwari, and Mrs. Pradeepa. Thank you so much, sir. May I now request Treasurer of Thiruthangal Nadar Vidhyalaya, MGS Bhaskar, sir, to honor the teachers. Please, sir. Here comes the teachers, Mrs. Sheila, Mrs. Lakshmi, Mrs. Sumati, Mrs. Vijayalalita, Mrs. Girija, Mrs. Jenny Joseph, and Mrs. Porkodi, myself. Thank you so much, sir. Thank you, sir. May I now request Treasurer of Chennai Thiruthangal Hindu Nadar Uravinmurai Dharma Fund to honor the teachers. Please, sir. The following teachers are receiving award for motivating the students to speak in English. So, Mrs. V. Aishwarya, Mrs. Debasilva Bakiyam, Miss Yasmin, Mrs. Sudarlin Jensi. Thank you so much, sir. May I now request Principal of Thiruthangal Nadar College, Mrs. Devi, ma'am, to honor our teachers. Please, ma'am. Here comes the winners to handle Trinity class in our school campus, Mrs. Janani and Mrs. Haripriya. The following teachers are the winners for notice board decoration. For the academic year 2022 to 2023, first prize Mrs. Geeta Priya, second prize Mrs. Malini. Next comes the winners for the academic year 2023 to 2024, first prize Mrs. Ranjana Tagore and Mrs. Rubini. Second prize Mrs. Sivashankari and Miss Keetana.
Thank you so much, ma'am. I request all the honorable dignitaries to occupy the seats allocated in the first row and enjoy the upcoming events. Please, sirs. The moment has arrived that you have been waiting for a long. So, audience, do you have a guess? Yes, audience, any guess? No, we can't get you. Can you be more louder? Yes, exactly. It's time for spectacular and extravaganza performances. It's the time to harvest our own victory. Our students' performance are going to mesmerize you, and you are going to experience the unimaginable fun, joy, and thrill. It is no exaggeration to say that it is going to be a new landmark in TNB. You are going to witness its grandeur, just like our school is going to be superior in most other ways. To develop the abilities in every individual, To cultivate their creativity, to foster a spirit of autonomy. and to develop the feeling of responsibility towards the society. Yes, this has been the aim of a TNB. And keeping this in our minds, we are going to showcase the talents of around 300 students from class 6 to class 11 in this program. Before the program begins, I request everyone to give rest to your mobile phone and to enjoy this memorable evening. So without any delay, let's begin our blasting cultural events. Yes, yato hasta, tato drishti, tato mana, tato bhava, tato rasa. Sumati, I think audience are getting confused. Exactly, ma'am. Let me help them out with the English version of the same. Where the hands are, the eyes go. Where the eyes are, the mind follows. Where the mind goes, the expression follows. And where there is expression, Navarasa is evoked. Yes, it's a classical dance. Here comes the dancers with a dream on their feet to initiate our cultural with a semi-classical dance. Shall we have a huge round of applause, audience? वराहरूपं देववरीष्टं परस्मितवदनं वज्रदन्तदर रक्षाकवचम्
ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa pa ga sa ga ni pa ma pa ga ma re sa sa pa ma re sa ga ni pa ma pa ga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa. Sapamagata kita tadi mita kita tadi midirana. Sapamagata kita tadi mita kita tadi midirana. Sa rigata bari rigarini sa rigata bari. Sapamaga mama ga mama ga mama ga mama ga paga gari sanisa. Gari sanisa. Donde está mi ante? Say yeah yeah yeah. Takitadom, tagadagitadom, drugudagidadinigitadom, jagadom, tajagadom, tagagudiku jagadom, tajagadom, tagagudiku jagadom, takitadom, tagadagitadom, drugudagidadinigitadom, jagadom, tadim, jagadom, tadim, jagadom, tadim, jagadom, tadim, tagadim, tagadam, tagamanaridom, tadom, danatadim, tadim, janu tadim, tadim, danatadim, tadim, gizani, zani, 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 tagidadim, jagu, tadim, jagu, jagu, jagadom, tajagadom, tagagudiku jagadom, tajagadom, tagagudiku danadim, tadim, danagom, danana, danadim, tadim, danagom, danana, jagadom, tajagadom, tagagudiku jagadom, tajagadom, tagagudiku danadim, tadim, danagom, danana, danadim, tadim, danagom, danana, jagudim, jam, tanam, tanam, tum, tajagudim, jam, tanam, tanam, tum, tajagudim, nim, tajagudim, nim, tajagudim, nim, tajagudim, nim, tajagudim. Wow, amazing. That was such a graceful performance. Appreciation to the trainers, Mrs. E. Anandi, Mrs. Jayanti, and assisted by Ms. Kirtika. I request the respective academic coordinators, Mrs. Preeta ma'am, Mrs. Shamla ma'am, and Mrs. Bhavani ma'am to join for the photo. Please, ma'am. It was really an enchanting rhyme of taps. Thank you, delightful dancers, for adding the auspicious twilight of a spiritual glow to the program. We dedicate this dance to our Almighty God and let Him shower His blessings upon each one of us and make this event a grand success. I request Senior Secondary Coordinator, Mrs. Bhavani ma'am, to join for the photo. Audience, shall we give a round of applause again for this team? Bhavani ma'am, kindly join for the photo, ma'am.
Thank you so much, children. 1, 2, 3. Ma'am, என்ன பண்றீங்க? ஆடியன்ஸையா கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆடியன்ஸையா? அது இம்பாசிபிள் மேம். இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடை நீங்க என்ன கவுண்ட் பண்ணி முடிக்க போறீங்க? சுமதி, இட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். நான் உனக்காக சில கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கேன், கேட்கட்டுமா? ஷியோர். ஓகே. நம்மளோட பாடியில எத்தனை சென்சஸ் இருக்கு தெரியுமா? 5. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த உலகத்துல எத்தனை ஐம்பூதங்கள் இருக்கு தெரியுமா? என்ன மேம் இது கேள்வி இது? 8 கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால் மாதிரி? ஐம்பூதங்கள் 5 தான் மேம். நம்மளோட ஹேண்ட்ல இருக்க ஃபிங்கர்ஸ் 5. ஓகே. ஒலிம்பிக் ஃபிளாக்ல இருக்கிற ரிங்ஸ் 5. யூ ஆர் இங்கிலீஷ் டீச்சர், உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். வவல்ஸ்ல இருக்க லெட்டர்ஸ் 5. ஓகே. நம்மளோட காம்பேரிங் காம்போக்கு நீ எவ்வளவு ரேட்டிங் கொடுப்ப? மேம், நம்மளோட காம்பேரிங் காம்போக்கு ஆல்வேஸ் இட் இஸ் 5 out of 5. ஓகே. தென் ஒரு வீக்ல எத்தனை ஒர்க்கிங் டேஸ் இருக்கு தெரியுமா? Working days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 6. ஹே, இட் இஸ் நாட் 6, அதுவும் 5 தான். மேம், என்ன மேம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இப்போ? ஒரே 5 5 5ன்னு இருக்கீங்க. நம்மளோட ப்ரோக்ராம்க்கான க்ளூ நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓ, நீங்க இவ்வளவு நேரம் க்ளூ கொடுக்குறேன்ட்டு ஆடியன்ஸை கடுப்பேத்திட்டு இருக்கீங்க மேம். ஓகே ஆடியன்ஸ், உங்களோட டைமை ரொம்ப எடுக்காம இதோ நம்மளோட அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஐவகை நிலங்கள் நாட்டிய நாடகம். So let's welcome our multi-talented dramatists and dancers for the Tamil dance drama. தமிழன் திசையை 8ஆக பிரித்தான், இசையை 7ஆக பிரித்தான், சுவையை 6ஆக கொடுத்தான், நிலத்தை 5ஆக பிரித்தான், காற்றை 4ஆக பிரித்தான், மொழியை 3ஆக பிரித்தான், வாழ்வை 2ஆக வகுத்தான், ஒழுக்கத்தை மட்டும் 1ஆக வைத்தான், அதை உயிரினும் மேலாக நினைத்தான். அத்தகைய உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை உடைய தமிழர்களின் அகவாழ்க்கையை காட்டும் 5 இணைகளின் சிறப்புகளை நடனத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்த வருகிறார்கள் நம் திருத்தங்கள் நாடார் வித்யாலயா மாணவர்கள். புத்தகத்துல என்ன பாடம்னா படிக்கிற? 5 இணைகளை பற்றி படிக்கிறமா? 5 இணைகளா? அது படிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்குமே. அப்படியா? அத பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமாமா? தெரியுமே. 5 இணைகளில் சிறப்புகள் என்னமா? அதுவா, நம் தமிழர்கள் அகப்புற இலக்கியத்துல ஐவகை நிலங்களையும் அங்கு வாழும் மக்கள் வாழ்வியல் சிறப்பையும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க. அத உனக்கு நான் கதையா சொல்லவா? ஓ, கதையா? சொல்லுங்கம்மா. அந்த கதையை கேட்க ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த பகுதிகளை கொண்டது. குறிஞ்சியின் எப்பகுதியை கண்டாலும் காண்பதற்கு கண்கள் போதாது என சொல்லத்தக்கதாய் அழகிய காட்சிகளை கொண்டது குறிஞ்சி நிலம். அம்மக்களின் தெய்வமான முருக வழிபாடு. டம் 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 டமடமரே, டம் 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 டமடமரே, டம் 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 டமரே, டம் டமடம் டம் டம் டமரே. செங்குருதி சேயோனே, மங்கோடிய வேலோனே, செவ்வலரி தோளோனே, எங்குடிய காப்போனே, கடம்பாயின்பா முருகா, கதிர்வேல் குமரா மருகா, துடிவேல அரசர் கரசே, வடிவேல் அருள்வாய் மலர்வாய். மாமழ பெய்திடுமா, மாநிலோ ஓங்கிடுமா, கொப்புகளி தாங்கிடுமா, ஓங்கிடுமா. முல்லைத்திணை என்பது காடும் காடு சார்ந்த பகுதிகளை குறிக்கும். இந்நிலம் வாசனை மிகுந்த முல்லை மலரை தழுவி பெயரிடப்பட்டது. கார்கால மாலை பொழுதில் முல்லை மலர்களை தூவி இறைவனை வணங்கி போருக்கு சென்ற தலைவனின் வருகைக்காக தலைவி காத்திருக்கும் காட்சி.
வயல் சார்ந்த பகுதிகளை குறிக்கும். வேளாண் தொழில் புரிந்து வையகம் வாழ தாம் வளரும் சமுதாய வாழ்வில் வற்றா வயல் வளர்த்தால் சுற்றுத்தாரையும் மற்றவரையும் வளமாக்கி சிறப்புற வாழ்ந்தவர்கள் மருத நில மக்கள். நெய்தல் திணை என்பது கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதிகளை குறிக்கும். கடல் மேல் களம் செலுத்தி வாணிபம் செய்யும் செல்வ நிலை. உப்புக்கும் மீனுக்கும் நாள் முழுக்க உழைக்கும் நெய்தல் நில மக்களின் நிலை. திணை என்பது சுரமும் சுரம் சார்ந்த பகுதியை குறிக்கும். வளமிக்க குறிஞ்சியும் முல்லையும் வறண்டு வெம்மையின் வளர்ச்சி தாளாமல் வளமற்ற நிலமாக காட்சியளித்ததை பாலை எனச் சுட்டினர். அன்று குறிஞ்சியும் முல்லையும் வளம் குன்றி பாலையுண்டானதை கண்டோம். இன்று அனைத்து நிலங்களும் பாலையாய் மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிலையை காண்கிறோம். இந்நிலை தொடராதிருக்க இயற்கையை காப்போம், வளமோடு வாழ்வோம். கதை எப்படி இருந்தது? நிஜத்திலேயே அந்த இடத்திற்கு சென்று பார்த்த மாதிரியே இருந்ததுமா. உங்களுக்கும் அந்த கதை பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி.
That was really a striking and power-packed performance. Teachers who brought this into spotlight are Mrs. Yogeshwari, Mrs. Tinagam, and assisted by Mrs. Kamala and Mrs. Amali Kartiga. I request the respective academic coordinators, Mrs. Preeta ma'am, Mrs. Shamla ma'am, and Mrs. Bhavani ma'am to join for the photograph. I also request HOD of Tamil department, Mrs. Rajati ma'am to join for the photograph. They really deserve a thunderous applause. Audience! Thank you, dears, for enchanting the audience by radiating the warmth of nature through your performance. So ma'am, are you a 80s or 90s kid? Ma'am, what question is this in front of audience? Ma'am, what is there in feeling awkward in answering this question? Actually, we should feel proud to be a 80s and 90s kid. Yes, you're right, Sumati. Still, we can cherish the memories what we had in our childhood, right? Exactly. That was a blessed stage that will ever and never come back in our life. Growth always will not be a pleasure, right? How we enjoyed our childhood without any gadgets. Exactly, ma'am. என்னோட childhood பத்தி யோசிக்கும் போது நிறைய மெமரிஸ் வருது. நம்ம ஆடியன்ஸை கேட்கலாம். Sure. ஸோ ஆடியன்ஸ் இங்கே நிறைய 80s கிட்ஸ் இருப்பீங்கல்ல. ஸோ ஃப்ரைடே ஈவினிங்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? Volume. Yes, you're right. And also, Sumati, not only for that. Whole week mein nama wait பண்ணிட்டு இருக்கோம் for that Sunday. Sunday, what we will be waiting for? Sunday movie. Yes. Exactly, ma'am. But now, இப்போ thousands and thousands of channels இருந்தோம் நம்ம kids ஹாப்பியாக இருக்கிறதே இல்லை. So I think happiness also has its own limits, right? Yes. இந்த changes எல்லாமே நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் மட்டும் கிடையாது. Even in cinemasல, music and dance, what a drastic change. Exactly, ma'am. To show the changes in the past decades, here we have the pretty dolls for the evolution of dance. Let's give it up for the dancers. Padminis from 70s. Revatis from 80s. Kushbus from 90s. Jyotikas from 2K. And Sai Pallavis from 2K10. So let's give a huge round of applause and welcome our pretty dancers for the evolution of dance. Audience, so your favorite actors are there. Can we have a hoot and shout for them?
Wow, that was amazing. Thank you, dazzling dancers, for giving the audience a peep into the past decades. The teachers who choreographed this super rocking dance are Mrs. Girija, Miss Yamini, and assisted by Miss Logeshwari and Mrs. Tahira. I request Shamla ma'am and Bhavani ma'am to join for the photograph. Please, ma'am. Ma'am, do you know what date is today? Today, it is 30th August. Then, what about tomorrow? If today is 30th, tomorrow is 31st. Is anything special? No, I'm just waiting for September 1. Sumati, you're frustrating me. If tomorrow is 31st August, obvious after that it is September 1. Ma'am, you didn't get it still. It's our salary day. It's a salary day. What is special in that? I don't feel much happy about it as you are getting excited. Ma'am, come on, ma'am. Let's go for the shopping for our next celebration. No, not at all. Okay. Why? What is the problem in that? Sumati, do you know, after receiving my salary in my account, within an hour, it will be rupees 500. Yes, I can understand. Yes, I have to pay EMI for car, home, and also for credit cards, right? Ma'am, not only that, we are into EMIs for the saris and jewelries nowadays. Yes, you are right. It's not only a problem of us. Nowadays, it has become a universal problem. Exactly, ma'am. Those who are facing it for sure will understand it, right, audience? Yes, I think the audience will understand. Okay, fine. So, to spotlight the consequences of EMI, here comes the actors and actresses of TNV with the English drama Never Never Nest. Shall we give a huge round of applause and welcome our actors on stage? Good evening, everyone. I am Jarusha and this is my friend Shahana. Hi, dear. You are late again. Are we not watching a play today? Wait. For sure we are. I have bought the tickets. What is the name of the play? Will it be interesting? Does it have a happy ending? Can you stop it for a while? You're going to enjoy it with lots of fun. Fun? Oh, you make me excited. Never, never nest. Even the title seems funny, isn't it? It sounds so. While we are going, I thought of buying a new car in EMI. Shall we? What? EMI? Let's do it after you watch this play. But why? You'll know now. Let's all watch the play Never Never Nest. Jack and Jill are seated in their living room and listening to music. Mr. and Mrs. Jerry, the neighbors of them, are visiting their house. Please come in. What a pleasant surprise. Just now I composed a tune and wanted to show it to someone. You came at the right time. Awesome. How brilliant. You like every year? You're going for music classes? Great people will do great things only. Jobless and bragging people will do all unwanted things. Let's not talk about it. We will finish the work of our arrival. Hi, Jack. Nice house, new car, new furniture, new sound system. Enjoying life, huh? I'm happy about you. We have come to invite you for our new house as we are moving in tomorrow. Please do come for the function. Congrats. What's the cost of the house? It's just a rental flat, Jack. Rental house? Oh no. Disgusting. You waste our money and our time, you know? It's our own house. Having little can't buy our own house. Do come for the function. So, we will leave for now. I think it's my order from online. Dear, anyhow we are going to buy a loan or credit card for this month EMI. Kindly pay for my makeup set too. First, let's check who's at the door. Sir, this is Charles from DBDI Bank and he is my colleague John. Please be seated. Sir, as I told you over the phone about a newly introduced credit card with new attractive schemes, I have come. If you get this,
You will never face the problem of debt in your life. Thank you, sir. I'm ready to get with pleasure, though I don't want it. How many guests and visitors per day? Ma'am, your order here. I was expecting this 2 days back. Why delay? Ma'am, only if the amount is paid fully. Delivery will be on time, ma'am. You might know this already, ma'am. Yes, I know. By mistake, I went with EMI option. Wait here. I will settle you with net cash. How many customers we have seen like you? No need, ma'am. We are happy that you used our online platform. Customer satisfaction is very important than money. You pay as you wish, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Yes, Jack, you are right. I agree with your words. However, customers are the prior concern for us. We don't want to lose you, so kindly accept our card. We are there all the time to protect you, sir. Thanks, sir. With pleasure. Look, Jack is very smart. Jill seems to be pompous and shows off herself. True, even Jack talks so. Poor Eric would have felt embarrassed. Yes, let's see what they are up to do in the party now. I'm eager to see them too. Let us witness the party. Jack and Jill visits Eric's house to join the party. Welcome, welcome. Please have a seat. It's okay, no problem. Please take care of our guest. Please take it, sir. Enjoy yourself. Feel free to explore our new house. Did you invite all the neighbors? Should have good rapport with them all the time. Yes, Miss Luna, all started coming one by one. We will start the function soon. Your neighbor seems to be very rich. Did you make arrangements to receive them properly? Yes, hospitality is very important, especially to these sort of people. Introduce us also so that we'll have some rich people's contact. Oh my god, Miss Rose, they are not so rich as you think. Jack is a common employee and Jill is a homemaker. That's all. Don't bluff. If you really don't like us talking with them, you tell me directly. Instead, don't try to act smart. No, Jerry was frightened. You people are taken by the looks. Shall we start the function? Party? Sure, Jack. Everything is done especially for you. Come, let's have fun. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. 1, 2, 3, 4. All the ladies on the floor. Put the bass a little more. Give me, give me, give me more. 1, 2, 3, 4. All the ladies on the floor. Put the bass a little more. Give me, give me, give me more. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Put the bass a little more. Give me, give me, give me more. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It was fun. Everyone enjoyed dancing. It was great watching them. Wait, now comes the entertaining part of the story. What is it? Jack's aunt, Mrs. Jane, is on the way to his house. Now a deal of fun is awaited for you. I can't wait anymore. Let us see what happens. Jack and Jill are seated in their living room and Jane is visiting their house. What a pleasant surprise. Aunt Jane, I'm elated to see you. Charming. Such a gauzy little room and such pretty furnitures. We like it, Handy place to sit in and listen to the radiogram. Oh, have you got a radiogram as well as a car and a piano? Why, of course, Aunt Jane. You simply must have a radio set nowadays.
Sit down, Aunt Jane. You must be tired. And we've shown you everything now. What do you think of our little nest, Aunt Jane? I think it's wonderful, my dears. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. What's it? It's wonderful. And we owe it all to you. Yes, Jack, that's what's worrying me. That check I gave you for your wedding present. It was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. Why? No, Aunt Jane. What on earth made you think that? Well, that's all right. But I still don't altogether understand. This house, it's very lovely. But doesn't it cost a great deal for rent? No, Aunt Jane. You misunderstood me. We don't pay rent because the house is ours. Yours? Why be Mr. Tenant when you can be the owner? Jack, I have just thought of something. That car, is it yours? Of course, it's ours. All yours? Oh, I should say the steering wheel and one of the tires and about 2 of the cylinders. But don't you see, that's the wonderful thing about it? I don't see anything wonderful about it. And what about the radio? What's it? Well, that's the... EMI, radio EMI, Casio EMI, home EMI, car EMI. Well, I'm not going to sit on Mr. Sage's part for anyone. Now tell me, how much do all these installments come to? Well, actually, to 7 pounds, 8 and 8 pence a week. Good heavens, and how much do you earn? As a matter of fact, that is 6 pounds. But that's absurd. How can you pay 7 pounds out of 6 pounds? Aunt Jane, is anything the matter? Would you like to lie down? Lie down? Do you suppose I am going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Marks and Spencer or somebody? No, I'm going home. Oh, must you really go? I think I did better. Now, I'm sorry if I sounded rude, but I'm shocked to find the way you're living. I have never owned a penny in my life. Cash down. That's my motto. And I want you to do the same. Sorry, sir. You didn't pay the installments for 2 items last 3 months. So my boss ordered me to take those from your house. I already discussed with him about this. I will pay soon. No way, sir. Either you pay now or allow us to proceed. At least for my sake, give us some time. Darling, don't stop them. Let them take. We'll get another. You two, come and take the TV. Yes, sir. I will. Now, look, here's a little check I was meaning to give you anyway. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can see one thing at least really belongs to you. Thank you, Aunt Jane. It's very nice of you. There. Now I must be going. I'll see you to the bus anyway. Goodbye, Aunt Jane, and thanks so much for the present. Goodbye, my dear. Oh dear, it's too awkward. Aunt Jane felt really sad. Aunt Jane seems to be an old fogey, but she's very generous to give a check. What would they do with the money? Maybe they paid for car or furniture. No, it depends on the amount of check, I suppose. Let us see what they decide. Jill and the nurse are seated in the living room with the baby. Oh, nurse, I want you to run and post this for me. I will look after baby while you're gone. Certainly, ma'am. Let me post it for you. Well, she's gone. What a stiff-necked woman. Still, she did leave us on a bit of an account. How much was it? 10 pounds. Whew, that's great. We can pay off the next 2 months on the car with that. I'm afraid we can't. Why not?
You see, I have already sent it for something else. Well, that's alright. Who have you sent it to? Dr. Martin. Dr. Martin? What on earth possessed you to do that? Dear, now you're going to be angry with me? I'm not angry. But why waste good money on the doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. Why, just one more installment, and babies really ask. It's alright. Now, let us sing a lullaby for our baby. This story depicts the current scenario. Shall we go? Now, shall we discuss about your new car? Are you ready to own it? Yes, of course. I'm smarter than Jack, you see. It seems to be fun to buy now and pay later, but it's not. The new trend of easy EMI has created a craze among the modern generation, and they pay more than they earn. I understand what you mean now. Always, it's best to remember that a small loan can turn a simple person into a debtor and a great enemy. We hope you all enjoy the play. We would like to sign off with the quote: if you want to lose a friend, then lend him some money. Then the rest will take its turn. Wow, such a fun-filled and thought-provoking drama about EMI by our cute actors and actresses. The teachers behind this thought-provoking skit are Mrs. Haripriya, Mrs. Shagila, and assisted by Mrs. Ramya Bharati and Mrs. Ramya. And also, I request our respected ACOs to join with the team for the photograph. I request Preeta ma'am, Shamla ma'am, and Bhavani ma'am to join for the photographs. Please, ma'am. We must appreciate the expressions and dialogue delivery of our children. Kudos to you all. I also request HOD of English Department, Clara ma'am, to join for the photos. Please, ma'am. I think, audience, these children have made you awaken about the consequences of EMI. Shall we have a huge round of applause for them? Ma'am, September 1 is over. Our account balance is over. Annual day practices are also over. So, what's next? What is next? Back to routine only. Classes, portion completion, classwork correction, question paper preparation, exams, paper correction. Oh my God. Ma'am, come on, ma'am. We have one more day to cherish for ourselves. It's going to be our Teacher's Day. Sumati, what is there in Teacher's Day? Every day morning, நான் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது காக்கா காக்கா ஜோதிகா மாயா டீச்சர் மாதிரி வருவேன். At the day ends, என்னோட பசங்க என்ன சந்திரமுகி ஜோதிகாவா மாத்திடுவாங்க. Ma'am, come on, ma'am. Children are always children, ma'am. But you should feel proud to be a teacher, right? Yes, you are right, Sumati. Children are always children. Even at times, they are making our days more special and also make us feel very proud, right? Exactly, ma'am. So we should always feel proud to be a teacher. For that, let's have a dedication to all the teachers over here by the lovely children of middle school for a folk dance. Let's give a huge round of applause and welcome our folk dancers on stage. ஆண்டவா, எல்லாரும் எப்பவும் மன நிம்மதியோட எந்த தொந்தரவும் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கணும். 1ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை 1 மாதம் கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரிக்கெட் இருந்தா மட்டும் காலங்காத்தால எந்திரிச்சிருவான். அம்மா நான் கிரிக்கெட் விளையாட வரேன். ஏய் மேட்ச் டைம் ஆச்சு வாங்கடா. டான்ஸ் ஆட வருமா? கேட்கல. டான்ஸ் ஆட வருமானு கேட்டேன். அங்கே
Put the song. Shake it, shake it, shake it, shake it. Move it, move it, move it, move it. அம்மா கோயிலுக்கு போயிட்டு வரமா. குன்றத்திலே குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம், அங்கே குண்டரமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம். குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம், அங்கே குண்டரமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம். குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம். தெய்வயாரை திருமணம் திருப்பாகுண்டம், தெய்வயாரை திருமணம் திருப்பாகுண்டம். தெருமுழுதும் பக்தர்களில் ஆனந்த மல்தம், தெருமுழுதும் பக்தர்களில் ஆனந்த மல்தம். தங்க வயலு கமலம் ஒத்து தமிழுமை மாலை, தங்க வயலு கமலம் ஒத்து தமிழுமை மாலை. தாங்கிக் கொண்டாள் வாங்கிக் கொண்டாள் முருகப்பெருமானை, தாங்கிக் கொண்டாள் வாங்கிக் கொண்டாள் முருகப்பெருமானை முருகப்பெருமானை. குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம், அங்கே குண்டரமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம். குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் 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 கொண்டாட்டம். தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 7ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இது பள்ளிக்கூடம். நீங்களா இங்க படிக்க வந்திருக்கீங்க. ஒரு கோவிலுக்குள்ள நுழைஞ்சா எவ்வளவு பயபக்தியோட இருப்பீங்களோ அதை விட அதிக பயபக்தியோட இங்க இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, கடவுளை எந்த அளவுக்கு வணங்குறோமோ அதை விட அதிகமா இங்க இருக்க ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் வணங்கணும் 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 வணங்கணும். கடவுளை எந்த அளவுக்கு வணங்குறோமோ அதை விட அதிகமா இங்க இருக்க ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் வணங்கணும். கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு எல்லாரும் நல்லா படிச்சீங்க. பட்டம் பதவி பேரு புகழ் எல்லாம் உங்களை தேடி வரும். பட்டம் பதவி பேரு புகழ் எல்லாம் உங்களை தேடி வரும் தேடி வரும் தேடி வரும். சாமிக்கண்ணு, முருகேசன், உலகநாதன், சீனிவாசன், முத்துவடிவேல், முத்துவடிவேல். 8 9 10 மறுபடியும் சொல்லுங்க டீச்சர். நல்லா கூட்டி கழிச்சு கரெக்டா சொல்லு. வராது டீச்சர். 10 அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அறியவையாய் தேவி, ஆதி பகவன் முதலின்றே உணரவையாய் தேவி. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அறியவையாய் தேவி. இன்னைக்கு என்ன நாள்? ஆசிரியர் தினம். படிச்ச வாத்தியார் வேணாம், தினம் படிக்கிற வாத்தியார் தான் சார். படிக்கும்போது நம்ம வாத்தியாருங்கள்லாம் கிண்டல் பண்ணி அந்த இடத்துல நாம தான் ஒரு ஹீரோன்னு காட்டிப்போம். ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளை மன்னிச்சு விட்டு அவங்க நமக்கு ஹீரோ ஆயிடுவாங்க. நான் எல்லா மனிதர்களையும் மதிக்கிறேன், ஆனா நான் வணங்குகிற மனித தெய்வங்கள் இந்த ஆசிரியர். Wow, that was an energetic performance. The teachers who trained this dedicated performance are Mrs. Singalakshmi, Mrs. Hemalata, and assisted by Mrs. Stella Mary. I request the middle school academic coordinator, Preeta ma'am, to join for the photograph. Can we have a big sound for that wonderful dedication for teachers? The claps and hooting just don't seem to end.
Thank you so much, teachers, for such a dedication in this milestone event of TNV. So that was a super cool dedication for all the teachers of TNV. Come on, can we have a big sound for our teachers? Ma'am, you look too beautiful today. Is it, Sumati? Of course, your sari, your ornaments, everything just seems pretty today. Thank you so much, Sumati. Even you two look very beautiful. Is it? ஏன் தெரியுமா ஒரே கடை ஒரே டெய்லர் ஒரே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அதான். Hey, I'm praising you. You're making fun over that. Ma'am, I'm just kidding you. Jokes apart. But do you think all these outfits are giving beauty to us? No, Sumati, not at all. Actually, beauty depends on the thought, what we have inside, not on all these outfits, right? Absolutely true. That's why we have the proverb saying, face is the index of mind. And also it is said that, all padi, adai padi. 50% of a person's personality depends on the clothes, what he wears. Am I right? Exactly, ma'am. To portray both, here we have the beauty queens from middle school for the international pageant show. Shall we welcome them with a big round of applause, audience?
اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه يطبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مره زعل مره اديله عيني مين فينا على حاله كل الاوقات ده تعبني قوي طلع عيني would I be without this joy inside of me? It makes me want to come alive. It makes me want to fly into the sky. Oh, where would I be if I didn't have you next to me? Oh, where would I be? I'm free. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, here I stay. Let the storm rage on. ஒரு வாசமில்ல கிளையின் மேல் நறுவாசமுள்ள பூவைப் பார் பூவாசம் அதிசயமே அலைக்கடல் தந்த மேகத்தில் சிறு துளி கூட உப்பில்லை மழை நீரும் அதிசயமே Amazing. Amazing. It was an outstanding performance from middle school children. The teachers behind this eye-captivating performance are Mrs. Janani, Mrs. Kavita, and assisted by Mrs. C. Uma Maheshwari and Mrs. Selva Shakti. I request the middle school academic coordinator, Mrs. Preeta ma'am, to join for the photo. Please, ma'am. No doubt, the elated audience featured a rocking performance by a talented, well-trained group of students. The tiny tots truly transported us to the world of fantasy. Their angelic footsteps left an indelible imprint in our hearts. All that adorability brought energetic sparks to the aroma, and we were all left mesmerized. Appreciation to the costumes of the children, it is extraordinary. Parents, can we have a huge round of applause for these colorful bodies on the stage? Hi Sumati, what's our next program? Sumati ma'am, I'm asking you. Sumati, did you forget the script? Tell me I can manage. Sumati ma'am, everyone is watching here, don't play. Audience, Sumati ma'am for sure script மறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Oh my god, what I shall do now? Ma'am, come on ma'am. Morning only I read a proverb saying, silence speaks louder than words. Hey, actually here as an anchor, we are assigned only to speak, right? Yes, but this is my strategy in anchoring. I'm just giving the clue for the audience for our next program. Strategy, clue, I don't understand anything. Yes, ma'am.
In the absence of words, mime captures the essence of communication. Oh, is this the intro for mime? Exactly. Next on stage, we are going to have the silent mimers with a deep message to the society. Shall we welcome the mimers with a big round of applause, audience? Our mimers are ready to convey the message to the society. ஆரம்பிக்கலாங்களா? Bitches. That's alright. Hush. Cheen tabak dum dum.
காம் டவுன். சரி, ஏதோ கருத்து சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்களே, அதையாவது சொல்லுங்கள், கேட்போம். மை கருத்து, வாட் இஸ் ஐம் சேயிங், போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறேன் பாரு. Wow, that was an outstanding message-packed performance for the society. The teachers behind this meaningful performance are Mrs. Jenny, Mr. Balaji, and assisted by Miss Maria Replik. And also, I request the respected ACOs, Mrs. Shamla ma'am and Mrs. Bhavani ma'am to join for the photograph. Thank you for your tremendous efforts to bring forth the concern for cumulative values of having good thoughts in mind. So that was really a message-packed mime for us. Sumati, I think our audience need little lift up now. Exactly. Shall we have a dance? Yes, of course. Sumati, do you know, when I dance, I forget everything and I feel completely happy. Ma'am, will you dance? Why not? Actually, dance helps us to forget all our problems and also it will boost up our energy. Whether we know to dance or not, just dance. Definitely. To lift up the audience, shall we have a tiny bit of music? Girls and boys dressed up in their shimmering costumes for the next piece of performance. I think our audience got enough ends for the next program. Audience, any guess? Any guess? Exactly. Yes, you're right. It's a time for having our next piece of entertainment, Western dance. It's time for the super rocking, super cool and super uber Western dance performance. For that, let me welcome the magnetic towers of TNV to blossom on stage to present the dance, to refresh and to allure the onlookers. Shall we give a big round of applause for the last performance of today? She
you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Ooh, yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah, know that. Ooh, get it. Ooh, work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like waka, blah. This is America. This is America. This is America. This is America. Hey man, get down. And I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, darling. Get on the Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains, I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace, yeah. Early morning love, she get it good from she rise. But put it on so good I make she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there. Wine for your good, make
make sweat a drip off of me body, yeah. Oh, you're full of chat and you can't keep up with me energy. What a epic night of it, embedded in your memory. Little bubble up, it treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise. Bang, 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 yeah. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there. How we can handle the man straight up. Yeah, go down. 불타오르네. 땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 Want the money 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 Want the money 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 Want the money 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 Want the money 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 Extraordinary performance, children. The teachers who choreographed this super rocking dance are Mrs. Rekha, Mrs. Rosalind, and Mrs. Rajeshwari. And also, I request the respected ACOs, Mrs. Preeta ma'am, Mrs. Shyamala ma'am, and Mrs. Bhavani ma'am to join with them for the photograph. That was really an energetic performance. Thank you, dazzling dancers, for giving the audience a peep into the lavish cultural extravaganza. We have come to an end of today's cultural event. Thanks to all the energetic participants who rocked and made today's event a momentous one. It's not a joy that makes us grateful. It is gratitude that makes us joyful. It's time to wave a goodbye 1,000 times to the cheerful and wonderstruck audience with a sign of pride and gratitude. To deliver vote of thanks, let me welcome the super cool, students' favorite and sincere academic coordinator of senior secondary, Mrs. Bhavani ma'am, to the dais. A pleasant good evening to every one of you gathered here. Esteemed guests, committed board members, respected principal sir, inspiring vice principal ma'am, hardworking teachers, beloved students, and supportive parents. Myself, Mrs. Bhavani, academic coordinator, senior secondary compartment, stand before you today to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for making our school's annual day program a resounding success.
Expressing gratitude and appreciation is a powerful way to strengthen relationship, boost morale, and spread positivity. First, I would like to thank our chief guest, Justice Dr. P. Jyothimani, BSc ML PhD, former judge, High Court of Madras, who honored this function with his inspirational thoughts and motivational speech. Thank you, sir. I would like to thank our presiding person, 3D Subbaiah sir, Secretary of Chennai வாழ் Thiruthangal Nadar Vidhyalaya Dharma Fund, who makes this event a special one in spite of his busy schedule. Thank you, sir. To our guest of honor, 3A Armugha Nayanar, MABL, Legal Advisor and Advocate, Madras High Court, we are honored to be honored by your presence and thank you for taking the time to join us today. Thank you, sir. I would like to thank our Thiruthangal Nadar College Principal, Dr. V. Devi, who graced this occasion. Thank you, ma'am. I wish to thank our management committee members, those who gave continuous support for us to make this event a memorable one. I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude for our secretary, through SKA Sabarimalayan sir, for all that he do for us and our school community. Thank you, sir. To our principal, Mr. G. Sethuraman, thank you for your support, guidance throughout the year. Your leadership and vision have inspired us to strive for excellence. To our Vice Principal, Mrs. D. Geeta, ma'am, thank you for your dedication and it is truly admirable. To my fellow teachers, your tireless effort and dedication have made this event possible. I am proud to work alongside such a committed team. To our students, you have rocked the show with your talent, enthusiasm, and top-notch performance. Keep shining. And to our parents, your unwavering support and encouragement mean the world to us. Thank you for entrusting your child to us. Last but not the least, I wish to thank all the supporting staffs who made this event a grand success. Let us cherish the memories of this special day and look forward to many more years of learning, growing, and celebrating together. Thank you once again, and congratulations to our school cultural committee on this wonderful achievement. Thank you all. Thank you so much, ma'am, for your words of gratitude. Thank you so much, everyone, for your support and cooperation. With a successful note, let's bid an adieu from Sumati and Porkodi signing off. Thank you. I request everyone to stand for the national anthem. Thank you so much, everyone. Parents are requested to be seated. We'll be dispersing your children and please act as per the announcement.